Boa tarde, galera! Day 4 da Black Week da Hello. Hoje estamos aqui com a programação incrível. Hoje o foco, pessoal, vai ser bastante universitário. Nós vamos falar bastante de universidades. Quem está interessado em fazer alguma coisa na área de engenharia, área da saúde, nursing, pessoal do TI. Vamos falar também das bolsas de estudos em zonas regionais. Para lembrar vocês, só para falar um pouquinho aqui do cronograma, daqui a mais ou menos 10 minutinhos entraremos com a Torrens University. A Torrens está oferecendo COIs a $1.000. Após, entraremos em contato com a ACU, QUT, Griffith, Kaplan Business School e terminaremos o dia com uma super live de scholarship. A Paula Cantieri e o Gustavo Cominesi terminarão o dia falando sobre as scholarships, fazendo um resumo bem completinho de todas as promoções e das bolsas que foram oferecidas essa semana. Pessoal, no Bate-papo com a Torrens, a gente vai falar em português, todas as outras conversas serão em inglês. Lembrando que a Hello atende a todos os públicos de todos os países. Vamos recapitular um pouquinho o que aconteceu nessa semana. A Hello Austrália está com uma plataforma super moderna que permite o contato dos nossos estudantes com as escolas. Se você visitar o link que está aqui, ó, escrito na live, você poderá entrar em contato com quase 30 parceiros que temos na Austrália inteirinha. Pessoal para cursos de inglês, cursos vocacionais, cursos universitários. E a gente também bateu um papo sobre validação de engenharia, sobre imigração ontem com o Agostinho, que foi uma live que bombou bastante. E hoje esse foco nosso universitário. Galera, é bem legal vocês ficarem bem ligados hoje na nossa live. A gente vai falar com pessoas que têm bastante tempo de indústria. E hoje é um grande dia para a gente, porque vai ser a primeira vez que a gente está fazendo uma feira com a QUT. E nós já fizemos algumas feiras com a ACU que é a PUC da Austrália. São parceiros bem grandes, além dos nossos tradicionais parceiros Kaplan Business School e Torrens. Novamente, traremos bolsas de 20%, 50%. Não posso deixar de falar da bolsa de 50% que a Griffith também está oferecendo. A Griffith que tem campus em Gold Coast e Brisbane. Kaplan Business School tem campus em Adelaide, Perth, Brisbane, Sydney e Melbourne. A Torrens University com campus em Brisbane, Sydney, Melbourne e Adelaide. Então, assim, são universidades com ampla atuação na Austrália e a gente, no final do dia, vai falar mais sobre bolsa de estudos. Daqui a mais ou menos uns 5 minutinhos nós vamos voltar. Isso aqui foi apenas uma introdução para quem não assistiu às lives dos outros dias, mas fica o convite para a gente bater um mega papo com as maiores universidades da Austrália. Quem participar da nossa Black Week vai concorrer a um iPhone 12. Ontem a gente sorteou um voucher de $100 para um felizardo. E assim, a gente está bem feliz de poder inovar, fazer esse evento para todo mundo. Fica o nosso convite para que vocês deem like nas nossas páginas, nas redes sociais e também acompanhem todos os nossos parceiros. Daqui a 5 minutinhos a gente volta. Fiquem ligados e nos falamos já já. Tchau, tchau.
Boa tarde, galera do Brasil, da Austrália, do mundo inteiro. Estou aqui com o João Negro, da Torrens University. Hoje a gente vai falar bastante desse special que a Torrens fechou com a Hello Austrália para o nosso Black Week. Estamos falando de um COI de $1.000 apenas para você estudar em uma das maiores universidades do mundo. Lembrando que a Torrens realmente está espalhada pelo mundo. A gente está tendo algumas novidades bacanas vindo do grupo aí, e a garantia de que você estudará na universidade que mais cresce da Austrália. João, bem-vindo ao nosso Facebook, ao nosso YouTube e à nossa plataforma. Como é que você está, querido? Estou ótimo, Thiago. Um grande prazer estar aqui com vocês. Obrigado. E essa parceria Torrens e Hello é uma parceria de muito sucesso, né? É uma honra e um prazer estar participando com vocês hoje. Bom, boa tarde para vocês aí da Austrália e para a gente aqui no Brasil, uma boa noite. Já podemos dizer que é uma boa madrugada, mas eu acho que a galera do Brasil aí é até diferente um pouco do lifestyle da Austrália, porque eu acho até engraçado como que a turma fica acordada até mais tarde e tem essa energia super bacana que você tem aí, super animado uma hora dessa aí. Muito obrigado e parabéns mesmo, viu? Galera, eu quero reforçar com vocês que a Torrens, só para contar um pouquinho da história, tá? O João vai me corrigir aqui se eu estiver errado. A Torrens foi fundada em Adelaide e aí começou a expandir aqui pela Austrália. E hoje parece que é a universidade que mais cresce no país, não é não, João? É isso mesmo, Thiago. Você sabe aí muito da Torrens e você está perfeito. A gente tem 6 anos de vida e uma curiosidade, um fato que eu acho muito legal sempre ser falado, é que nos últimos 20 anos, nas últimas 2 décadas, apenas a Torrens foi fundada, foi criada como uma universidade na Austrália. Então isso traz uma credibilidade, um renome, né, para a gente muito grande. Então isso é muito legal. E hoje, como você disse, somos a universidade que cresce mais rápido no país. Estamos atualmente com 19 mil estudantes, mais de 19 mil estudantes. Desses 19 mil, mais de 11 mil são estudantes internacionais. São números que, de certa forma, nos deixam até impressionados. Eu falo para todo mundo, eu sempre gosto de trazer pessoalidade aqui às nossas lives, João. Eu estudei na Torrens, tive a oportunidade de fazer meu MBA com vocês, finalizei ele há mais ou menos 2 anos atrás, e sei do nível de qualidade, como que a universidade cresceu, e como que todas as pessoas ali realmente botam o máximo em entregar um plano de estudos bacana para os estudantes com preço competitivo. A Torrens, pessoal, a gente tem que entender que ela mais ou menos fez uma disruption no mercado universitário da Austrália, porque a quantidade de cursos oferecidos e com os preços e as bolsas oferecidas pela Torrens realmente sacudiu a indústria, e a gente sabe que a indústria funciona na parte da oferta e da demanda. Então, foi bem legal ver que a Torrens também ela teve um impacto positivo em outras universidades, à medida que fez também essas grandes universidades da Austrália a lançarem novos programas de bolsa. As bolsas da Torrens sempre foram conhecidas por serem agressivas. E é isso que a gente vai trazer isso para a turma hoje, né, João? É isso aí, é exatamente. A ideia e a filosofia, uma das missões, na verdade, da Torrens, é levar a educação de qualidade para o maior número de pessoas, né? E hoje a gente vê que estamos conseguindo realizar o sonho de muita gente que pensava em fazer um curso superior na Austrália, mas não conseguia ter acesso às universidades públicas, e a Torrens está conseguindo realizar esses sonhos, né? E a gente vem com essa parceria forte aí para o pessoal que participar dos eventos de novembro com vocês, com a possibilidade de pagamento só de $1.000 para a emissão do COI, que é um benefício muito bacana, né, Thiago? Bem legal. Até para dar uma noção para vocês, pessoal, sem a gente entrar em pormenores de valores quebrados, eu quero que vocês tenham a noção de que um mestrado, um MBA, um Master de Public Health, um mestrado de Engenharia com a Torrens, nós estamos falando de uns preços anuais entre 16 e 19 mil dólares, com a bolsa de 30% para latinos americanos. A gente tem alguns programas que são um pouco mais econômicos, outros programas que são um pouquinho mais caros para essa área de business. E eu gosto muito de chamar a atenção, um programa que revolucionou o segundo semestre aqui na Austrália foi o Master de Engineering. A gente sabe que os engenheiros compõem uma fatia grande dos estudantes internacionais aqui da Austrália, principalmente do Brasil e da Colômbia.
e normalmente eles também são grande parte dos profissionais mais bem-sucedidos no país. A Austrália, sim, precisa de muitos engenheiros aqui, e, na verdade, infelizmente, nós tínhamos poucos cursos focados nos engenheiros. Os cursos eram muito abertos, eram cursos de MBA e Project Management, que, apesar de serem incríveis, eles não têm o foco de engenharia. Esse ano, a Torrens lançou um programa que é para você, engenheiro, ter a sua carreira na Austrália de maneira sensacional, conseguir entrar no mercado de trabalho e ser um líder na área de engenharia. Como que funciona esse programa, João? Legal, Thiago. Foi bom você tocar nesse curso que é novo, né? Ele tá quente ainda, acabou de sair do forno. O primeiro intake desse curso foi agora em setembro. E é um curso que vem trazer para o engenheiro formado, que teve toda a parte prática na sua graduação, um entendimento e uma habilidade maior na parte gerencial. Eu falo que é um curso que vai fazer com que esse engenheiro, que ele é um membro de uma equipe, ele consiga subir alguns degraus na carreira. Então, ele consiga ser um gerente, ele consiga um dono de empresa, né, um empreendedor. Então, é um curso muito bacana que traz muito dessa parte mais teórica, gerencial e muito também de soft skills, né, habilidades que são muito requeridas pelo mercado hoje e que faltam um pouquinho, às vezes, na graduação, não só de um engenheiro, mas num geral aí das profissões. É legal a gente reforçar também que as pessoas, para entrarem nesse programa, elas têm que ter uma carreira na área de engenharia ou em uma área similar. Então, é bacana que a dificuldade, às vezes, que muitos engenheiros têm é que quando eles começam cursos aqui na Austrália, esses cursos são muito genéricos. Não, galera, essas matérias são focadas para os engenheiros. Lembrando que vocês podem começar os programas em fevereiro, julho e setembro. Junho, perdão, e setembro. A Torrens oferece 3 intakes no ano e, ao final do ano, vocês vão gozar de 8 semanas de break. Então, apesar do ano ser puxado, a gente vai ter aí mais ou menos 36 semanas de estudos por ano e aí 14 semanas de férias. São 8 semanas no final do ano, dá para curtir, viajar, fazer uma grana, e depois 3 semanas entre cada programa de estudo, entre cada trimestre. É uma forma de estudar bem bacana. Então, você acelera, freia, depois relaxa no fim do ano. Eu acho que isso também é um grande sucesso que vocês têm, né, João? Cortou para mim aqui, Tiagão, desculpa, cara. Eu estava falando Repete o finalzinho só. Eu estava falando do quão bacana é a forma como a Torrens divide o curso, que no final do ano os estudantes têm 8 semanas de férias e entre cada termo eles têm 3 semanas. Então dá para a gente estudar bastante, mas também poder curtir um pouquinho de férias. Não é um ano inteiro pulando. Não é, definitivamente não é. E eu sempre toco nesse assunto quando eu estou conversando com um estudante prospect, né, interessado, porque faz diferença para o brasileiro essa possibilidade de conseguir descansar dos termos e das matérias, que, como você disse, é um estudo puxado, né, é um estudo de nível superior, e também dá a possibilidade do trabalho full-time, né, nesses breaks, o que conta bastante e favorece aí o custo de pagamento do custo de vida e a manutenção do estudante aí na Austrália. E falando um pouquinho mais só desse curso de engenharia que eu me esqueci, ele também é voltado para profissionais de TI, né? Então, para quem tem um background de TI, e matérias, o estudante tem matérias da área de business, matérias do nosso MBA, matérias de projetos e também matérias específicas para o gerenciamento em engenharia. Então, é um curso muito sabe aí, né, Tiago, principalmente na Austrália, a demanda por engenheiros ainda é muito grande e existem muitas possibilidades de emprego aí para um recém-formado. É bem legal a gente falar, continuar nessa linha do TI. Ontem na live que a gente fez com o Agostinho, João, o Agostinho reforçou, a agente de imigração, reforçou a importância que os profissionais da área de engenharia, TI e saúde têm para os programas de imigração da Austrália. Eu já vou dar um pulo direto nos programas de TI que a Torrens oferece. A gente tem um Master de Business Information Systems, que é um curso incrível, voltado também novamente para essa parte de soft skills,
combinada com as habilidades técnicas para os profissionais de TI, além dos bacharelados na área de software engineering, se eu não estou errado também, e na parte de games. Falando especificamente do primeiro que você citou, Business Information System, Thiago, a novidade, também super nova dessa semana, é que esse curso foi creditado pela Mentira! Australian Pela CS? Computer Society. Ah, garoto, isso aí é game changer, de verdade. A gente estava esperando por isso aí há 2 anos. Já avisa aqui, ó, para todo mundo no nosso grupo do WhatsApp aí, viu, Gu? Conseguimos o acesso aí, é muito... Gente, eu juro que eu estou emocionado, porque com isso daí, você terminou seu curso, você já vai receber a acreditação para o ACS, é um Skills Assessment, dá para sonhar com a famosa PR aqui da Austrália, poxa. É isso aí. Notícia fresquinha, nem foi divulgada ainda, mas eu já posso soltar porque é uma confirmação. E então, realmente, um benefício maior ainda para os nossos estudantes, né? Isso só vem mostrar cada vez mais como a Torrens está fazendo a coisa certa na área de educação e a gente vai conseguir opções aí na Austrália. Então, isso é muito bacana. E sobre os outros cursos, engenharia de software, tanto de graduação como pós-graduação, cursos também criados ano passado, de engenharia de software em programação de jogos, Thiago, ele foi criado junto com a PlayStation aí na Austrália. Então, uma interação muito grande incrível, entre né, universidade, acadêmico e o ensino e as habilidades mais atualizadas para os nossos estudantes. Não, massa. Cara, eu tô realmente muito feliz por essa acreditação da CS. A gente tinha aí vários estudantes esperando por essa boa notícia. Vou te falar aqui que você fez o nosso dia. E a gente continuando aqui ainda falando sobre cursos acreditados, curso de accounting da Torrens é acreditado também, da mesma forma que a ACS CPA. reconhece o curso de TI, o CPA reconhece o curso de contabilidade, que se você quiser também sonhar com caminhos aqui na Austrália, existem possibilidades bacanas para vocês. E eu quero falar de um outro queridinho dos estudantes internacionais que sonham em fazer da Austrália a sua casa. É o bacharelado de nursing. É um curso de 3 anos, que também você pode fazer o pacote com o diploma de nursing, e esse curso está em demanda em todos os estados. A pandemia do Covid-19 só acelerou a demanda por profissionais dessa área. Como é que funciona esse programa, Grande João? Tiago, você acredita que até aqui no Brasil, nos últimos... Eu creio que também por causa da pandemia, né, e pela pandemia ter colocado o enfermeiro, esse profissional de saúde que é tão importante, sempre foi tão importante, foi colocado em evidência, e eu tenho recebido muito estudante interessado em ir para a Austrália para fazer enfermagem aí, né? E é muito concorrido, tá? Então eu sempre recomendo a entrada pelo diploma. O diploma é um curso de 1 ano e meio. Ele já vai tornar, ao final do curso, o estudante já se torna um enfermeiro, então ele já vai ter a possibilidade de buscar acreditação também pelo órgão que rege a enfermagem na Austrália, e depois quiser continuar a sua caminhada, entrando no bacharelado, completando o bacharelado e saindo num nível mais alto de enfermagem, é possível fazer esse caminho dentro da Torrens. E é um curso que, diferente dos outros que a gente tem, Thiago, onde é possível analisar o nível de inglês do estudante de acordo com o que ele está fazendo aí na Austrália, ou então até realizar a nossa prova de inglês gratuita, é um curso que exige, por causa dos órgãos que regulam a profissão, um IELTS de entrada com uma nota mais alta do que os outros também, a área de saúde, uma nota 7. Esse é o único detalhe diferente dos outros cursos que a Torrens oferece, essa questão do IELTS, mas é um curso que está tendo uma procura cada vez maior de brasileiros por causa de tudo isso que a gente falou, né? A demanda por profissionais que vem crescendo não só aí na Austrália, mas em todo o mundo. É bem legal a gente falar um dos motivos que esse curso exige esse nível de inglês, porque infelizmente ou felizmente você não vai começar a trabalhar na carreira após a conclusão do curso apenas. Esse curso é extremamente prático, durante o programa você terá diversos estágios.
Então, você vai estagiar. Não adianta você ter uma comunicação confusa dentro da área médica, da área da saúde. Então, realmente, essa é uma exigência do órgão acreditador da área de enfermagem, mas é um programa sensacional, com pathways imigratórios incríveis para toda a Austrália. Então, você, até mesmo você que está planejando em ficar em uma cidade grande, nas principais cidades da Austrália, Melbourne, Sydney ou Brisbane, esse programa também ele dá um caminho super bacana para você. João, eu queria continuar esse bate-papo nosso, relembrando alguns pontos que muitas vezes eles passam esquecidos. A Torrens tem também um programa de inglês, principalmente voltado para a parte do EAP, que é um programa que deixa o pessoal bem capacitado para começar o curso universitário. Como que funciona esse EAP, querido? Legal, Thiago. Nosso centro de línguas, a TUC, que hoje possui, a gente consegue lecionar, né, entregar aulas nos 4 cidades que nós temos campi, né, então a gente consegue entregar cursos de inglês em Brisbane, Sydney, Melbourne e Adelaide hoje. Nós possuímos 2 cursos, o curso de inglês geral e o curso de inglês acadêmico, English for Academic Purpose, que você mencionou. Esse é um curso de no máximo 20 semanas, seria um curso final, um nível estudantes num nível mais acadêmico, com vocabulário mais acadêmico, que vai ser o curso superior, né? A gente sabe que aí na Austrália as avaliações são muito baseadas em trabalhos, em assessments, então é super importante que o estudante brasileiro, o estudante que não é nativo em inglês, ele tenha um conhecimento bastante alto com relação ao inglês acadêmico, com esse tipo de vocabulário, e isso vai ajudá-lo muito num desempenho bom durante a graduação ou a pós-graduação. Então é um curso que eu recomendo pra caramba para os estudantes, até aqueles que têm um nível de inglês já suficiente para entrada direto nos nossos cursos superiores. Talvez fazer 10 semanas do AP sem dúvida nenhuma, uma possibilidade que vai ajudá-lo muito, já de cara, já na entrada, no desempenho para os cursos superiores da universidade. É bem bacana a gente registrar isso que o João sabe. Muitos estudantes nossos que os vistos vencem no fim do ano, a gente sempre coloca também um pouquinho de EAP, primeiro para a pessoa aprender a fazer os assessments, e segundo para ela poder também ter um período de férias um pouco maior. Então você ganha 2 vezes, você aumenta um pouco o seu período de férias e além disso você já reforça seu inglês antes de começar o seu higher education. Na minha humilde opinião, já estou fazendo minha 2ª universidade, eu queria reforçar muito fortemente para vocês que a maior dificuldade que o estudante internacional tem na universidade é realmente escrever em inglês. Entender que escrever não é apenas montar a sentença, mas escrever a parte de referência, das sentenças fazerem sentido e de você também conseguir chegar na quantidade de palavras determinadas. Por que eu falo isso? Se um assessment você tem que escrever 2.000 palavras, não adianta você falar que escreveu bem, escreveu 3.000, e não adianta você escrever 1.000. 2.000 é ou 1.800 ou 2.200. Alguns professores eles determinam essa margem, é 10% para mais ou para menos. Então, é difícil você conseguir chegar nesse ponto, fazer a referência certinho e cumprir com todas as suas obrigações. Mas sempre todo mundo vai ter o suporte da universidade também. E é bem legal a gente falar das possibilidades que você tem de mudar de campus, né, querido? A flexibilidade dentro da Torrens é algo gigantesco, né? Até eu, quando comecei a trabalhar com a Torrens e conhecer mais o que a universidade oferece, fico surpreso. Essa possibilidade de mudança de campus, de cidade, né? Ela é utilizada pelos estudantes, ela é algo muito vivo dentro da universidade, né? Essa flexibilidade que você mencionou sobre intakes que a gente tem, não só os 3 intakes que são fixos, mas também mais 3 intakes intermediários que são oferecidos para alguns cursos no decorrer do ano, e isso eu estou vendo agora, conhecendo mais do mercado onshore, vejo que esses intakes intermediários, eles ajudam muito os estudantes que estão com visto vencendo, né? Então a gente consegue dar esse suporte também muito legal dentro da universidade para esses estudantes, essa possibilidade, a flexibilidade da entrada dos nossos cursos
sem a obrigatoriedade de você ter um exame de proficiência oficial, a não ser pelo nursing, que a gente mencionou, né? Mas todos os outros, a possibilidade de avaliar o histórico do estudante aí na Austrália, onde ele trabalhou, quanto tempo ele está na Austrália, o que ele estudou, tudo isso é levado em consideração, a parte acadêmica, a parte profissional. Então, a Torrens é isso. Eu digo que um dos pilares, Thiago, da universidade, além de oferecer educação de qualidade para o maior número de pessoas e a gente ser acessível, né? É isso que a gente quer ser, acessível, mas nunca deixando a qualidade cair, até porque eu falo que o órgão que rege as universidades públicas é a mesma que rege a Torrens. Então, a gente tem que manter o mesmo nível de qualidade, não dá para baixar, né? Então, claro, isso é uma realidade muito grande. Então, além disso, essa flexibilidade que a gente traz para o estudante é algo que atrai bastante o brasileiro, principalmente, porque é algo que ajuda muito, né? Eles veem que a gente consegue dar um suporte legal nesse quesito. E outra coisa é a carreira, né, Tiago? Essa preocupação que a universidade tem em que os estudantes consigam o trabalho o mais rápido possível, né? Tenham dentro do curso um ensino mais atualizado possível também. Então, essa preocupação com a carreira dos estudantes é algo que a Torrens tem muito forte no DNA. Maravilha. João, muito obrigado por mais uma participação aqui nas nossas lives da Hello. Há pouco tempo atrás nós fizemos uma outra live. João Negro, toda a equipe da Torrens sempre foi muito solícita em nos ajudar, e com qualquer inquiry, com qualquer dúvida, com qualquer participação que a gente precisa, realmente qualquer suporte necessário, a Torrens sempre brilha em nos ajudar. Parabéns pela conduta de vocês, parabéns pela expansão, parabéns pela acreditação do curso de TI, pelo novo curso de engenharia. E para os nossos estudantes, estudei na Torrens, tenho meu selo de qualidade, tenho o selo de qualidade da Hello e pode ter certeza que vocês terão uma experiência incrível em uma das universidades que mais cresce no mundo. É isso aí, Thiago. Obrigado, é um prazer de novo participar com vocês, sempre me acordando aí nas madrugadas, mas eu faço isso com muita alegria, de verdade. É muito legal. Espero, quem sabe ano que vem, aí poder ir para a Austrália de novo, visitá-los. E o que vocês precisarem, a gente está à disposição. Vamos longe com essa parceria aí, ajudar cada vez mais brasileiros e latinos, enfim, a realizarem o sonho, né, de concluir, de fazer um curso superior aí na Austrália e alcançarem uma carreira de grande sucesso. É isso que importa. Valeu, galera. Bolsa de 30%, COI a $1.000, Hello Austrália, Torrens University. Mais uma vez, muito obrigado e nos vemos já já. Tchau, tchau. Valeu.
There we are. There we go again. Well, from now on, I'll be speaking to the coolest guy in the education industry. Everyone loves this guy. And well, Mithun from ACU, he's going to cover ACU's most famous programs, scholarships, and why we should study at ACU. Can you hear us? I can hear you, Tiago. Thank you for having me. Perfect. Wonderful. How are you today? I'm good, mate. Thank you. What an introduction, eh? Thank you very much. I'm not sure about this guy, but I'm here. Well, I think, hola, everyone. My name is Mithun Gururaj. I'm the regional manager at the Australian Catholic University, as Tiago has so eloquently welcomed me. I'm happy to answer any questions that you shoot through. Look forward to this conversation. Beautiful. So, Mithun, how long have you been working for ACU? 5 years, mate. I've just done 5 years 2 weeks ago. So been around with ACU. Another couple of years, I think they call me an old man. But yeah, I've been around for 5 years at ACU. Nice. So, Mithun, ACU is a Catholic university. And you told me in the first chat that we had that ACU is a non-profit organization. So that's the reason why ACU offers great prices for students. So sometimes we can see a certain ACU it's common folklore. Everyone thinks that ACU must be a Catholic university, must be actually a private university, which is how it is in several countries. But in Australia, we date back to 1857. We had so many campuses as Catholic colleges for nurses and teachers. In 1991, all the colleges came together, and a decree was formed, and then they formed the Australian Catholic University, funded by the government of Australia. It's a federally funded public university, one of the 40 public universities in Australia, which is one of the reasons why ACU thrives to ensure that our tuition fees is kept very reasonable. Again, you visited the campus yourself, and many of your colleagues and your students are there in different parts of Australia. With the quality we provide, the focus that we have, the courses we have, the infrastructure we have is not less to any top university in Australia or in the world. But the main idea is the philosophy of the university is the sharing of the common good and the common knowledge, which is why we have pretty reasonable entry requirements, but the tuition fees is always very, very competitive and very low, because we want students to be able to benefit from the university's offerings. Perfect. That's great. That's brilliant to hear. And guys, and some universities, they offer 20, 25, 30, 40% scholarships, but they're charging a higher fee. So ACU, really, they are delivering an excellent price. I would say that one of the lowest prices for public universities. And before we started the live, I asked Mithun, hey buddy, which one are the most famous programs for our students? What should we focus? And he told me that the social work, education, and nursing programs, they're just ultra popular among Latin American students. Can we talk about these programs? Absolutely, Tiago, that's a great point. And a lot of Latin American students are looking, and it's great that Australia is now focusing into Latin American students. There are a lot of students coming from South America. We have Argentinian students, Chilean students, Colombian students, Brazilian students, Paraguayan students, Uruguayan students in Sydney and Melbourne as well. So we have a really good cohort. Sorry if I've forgotten any country from South America. I think we have students from there as well. So we are seeing a big cohort of students. In fact, I can rise up to as much as Mexico. We've got a couple of students from Mexico who are actually now coming and studying and choosing Australia, because I think we do offer a different sort of an environment, but cleaner, safer. Obviously, from a safety perspective, Australia is really good. But Colombian students told me, well, Melbourne's exactly like, what they expect from back in Colombia. Brazilian students say, wow, Brisbane and Gold Coast is what I feel like being home. So I would like to be here. So ACU offers these courses in different cities, and we have something for every Latin American student. Speaking of courses, now we have had courses
Latin American students studying business courses, commerce programs, IT in Sydney. Many students of Brazilian students are doing IT. But the most popular, I must say, has been definitely nothing less short of nursing, obviously, one of the most popular programs ACU offers. Unfortunately, full for 2021, but we have a lot of seats available for 2022. Then there's the social work, both the Bachelors of Social Work and Masters of Social Work program. A lot of Latin American students bring in a lot of work experience in psychology and sociology field. They've done a lot of study and they've been in the environment, and we love to have these students come over. One of the other courses that's very popular, especially among the girls from LATAM, is the early childhood education courses, teaching programs. They want to become teachers, they want to become primary school teachers, secondary school teachers. But these are not limited. I mean, we have a lot of applications coming in for public health. We've had interest coming in for our TPP Foundations program. One of the biggest challenges that we feel, and that gap is being filled now because Latin American students are spending a lot of time in Australia, is the English factor. Now, many of the students do come up and they say, well, we have the right courses. I would like to, study social work, but the biggest challenge is English, which is why we do have English package as well. We package EAP from 5 weeks English to 30 weeks of English to ensure students are absolutely ready when they go into the programs. Again, our tuition fees for English is very good as well. We have special scholarships for Latin American students for English as well. So yeah, you're right. I mean, we have students from all different parts of Latin America wanting to study, but especially, I must say, nursing, teaching, social work, IT become the most popular in what we offer. I want to ask you the entry requirements for social work, because some students, they get used to the fact that if you have completed a bachelor back to Brazil or Colombia, for instance, you can go for a master degree. However, social work, there's a specific entry requirement, which is the subjects that they completed in their bachelor program. Can you please have a chat with us about that? Great point. Again, great question. Social work is one of those areas where entry requirements, obviously, at English are very important. Students must meet the English requirements. But what's the second biggest, most important thing is having the right background. Now, because we offer two areas of social work, Tiago, we do offer the Bachelors of Social Work, which is merely a completion of year 12 in someone's home country and meeting those minimum requirements of particular year 12. Having an IELTS score of 7 with no band less than 7. And let's talk about IELTS. I mean, I know there's PTE as well. Of course. To simplify the conversation, let's say IELTS. So overall IELTS 7, individual 7, with all 4 bands in 7, they can apply and come in. Now, that's pretty simple process when it comes to the Bachelor of Social Work. But the bigger, the most popular program, if I may say, is usually the Masters of Social Work, which is a 2-year program, very competitively priced, and an amazing program that ACU offers. Includes 1,000 hours of work experience when students when they study with us. So they're almost ready when they complete the social work degree to become a social worker. Now, the entry requirements get trickier because we need students to have had some sort of a background, especially in terms of their education. Now, we need students, and I've said it so many times, I'm always by heart, I guess. Students should have completed their bachelor's degree in areas of anthropology, sociology, psychology, media studies, technology, history, law, gender studies, population studies, health, disability, any of these areas. Now, our faculty is very keen on seeing a minimum of 8 units or 8 subjects in any of those areas that I've just mentioned. Again, a lot of information is on ACU's website as well. But if you do see that you've done areas of social psychology, sociology, human behavior, then you, I think, have a very good chance of applying for the social work program. When you make Can lawyers apply for this program? Sorry, Tiago, I missed you there. Lawyers. We have a lot. Yes, absolutely. Lawyers are welcome to apply as well, because law is an important aspect, and lawyers do work as social workers. They do work and go ahead and work for social justice, and so lawyers can definitely apply. As long as they have areas of law, sociology, and psychology included in their study, which usually is in a 4- or 5-year degree in Latin American countries, they will be able to apply and come over. The only other hurdle, as I mentioned, the first hurdle is the English, but we do sense a lot of students are working their way up. They're doing a lot of English study, a lot of engagement. Social media is helping them. YouTube videos are helping them, and their English is getting better by the day. I've met so many Latin American students whose English is flawless. They talk as good as any local Australian.
And I came as an international student too. I had challenges in English as well when I arrived in 2006. Oops, I gave away my age, I guess. But but we do see. No, you came here to study high school, right? Yeah, well, just got out yesterday. See on my half sleeve shirt. So these students are doing well. So they've increased their level from 5.5 and a 6 and close to inching to a 6 and 0.5. Social work obviously needs 7 because, and I'll tell you the viewers why, if you spare me a minute, why English is so high and required for social work is because when the students are doing the program, there's a lot of engagement, there's a lot of reading, there's a lot of writing, there's a lot of reflection on the subjects, and I've seen the subjects myself, and they're very in-depth, both into Australian culture and into the human behavior. You're working with societies, you're working with children, you have to work with young adults and women and issues with families and cross-cultural integration. So English becomes a very major, important aspect of that conversation. Also during your professional placements of 500 hours each semester for 2 semesters, again, there's a lot of engagement. You need to work in an Australian company, you need to have that 500 English hours. assessment. Yeah, it's 500 hours per year. So that's every second semester and the 4th semester, they do 500 hours of placement offered by the university. So it's very important to understand that students in the 2nd semester will be doing just a whole of 3 subjects worth work experience and 1 subject in a classroom. So at the end of that, they will have to register with AASW, Australian Association of Social Workers, and look for jobs in regional areas, in maybe work in the courts, maybe work in social work organizations, which is why the government and the association has come up with a higher English requirement, because students are expected to go out there and work within the community. You need, if you're going to be working with the local Australian Aboriginal and Indigenous community, you must have the right English to be able to do that and engage with them, which is why English is a very important factor. I know a lot of students will say, why is social work English so high? But there's the truth right there. So there's a lot of engagement. That's the health, and that's the requirement for the health area. We've been discussing that with other institutions. And guys, like, you cannot communicate in the health area if you don't have a proper knowledge of English. But there is one specific course that previously you told me that we could get an entry requirement after we completed a diploma in early childhood care and education. So can students meet the English requirement for the Bachelor of Education with a diploma? Absolutely. Guys, if you're coming into Australia, beautiful. Now, a lot of institutions. Now, I can probably name some of the institutions. We work really closely with TAFE Queensland, for one. They are our partner institution. We've been working with TAFE for many, many years. We have a lot of other private providers that we work and support who offer really good quality, nationally recognized, the Certificate 3 and the Diploma of Early Childhood Education, which is perfect because that is a 2-year diploma, a Certificate 3 and a diploma combination. At the completion of your Certificate 3 and diploma, which is a 2-year qualification, you can apply to ACU, and based on the fact that you have completed a qualification worth 2 years in Australia, allows our admissions team to waive off the English requirements of students, putting you into the 2nd year of the Bachelor of Early Childhood Education or Bachelor of Education Early Childhood and Primary. So the English is waived off based on the fact that you have actually put some effort and studied in Australia for the last 2 years. Now that is valid for. That's brilliant. Because, mate, just to give an idea, I think that maybe you're not familiarized with the new prices for vet providers, but TAFE Queensland is charging $16,000 for a diploma in early childhood care packaged with a Certificate 3. So 1 year of studies at ACU, it's going to cost you around $22,000 to $23,000. You're getting experience, and you're saving money. And once you complete the diploma, you are already qualified professional. So you can study at ACU and work in a childcare center. In fact, Tiago, I want to say to viewers, any girls, boys who are looking at wanting to make early childhood education and teaching as your future qualification and your profession, remember, when you enroll into even the Cert 3, Certificate 3 of Early Childhood Education, there are several childcare centers out there. There's a huge demand for childcare centers.
because of the number of people in Australia, the number of growing babies, and the number of immigrant babies. So everyone needs to work, and girls and boys these days, everyone go find work. When mommy and daddy go work, children need to be taken care of. So childcare centers are overflowing. They need more teachers, which is why educators who even are studying the early childhood education program would find an opportunity to go and work and engage. And there's a lot of interaction in English happening already. So once that happens, then you're looking at bringing students on from earlier from certificate 3, then they move on to a diploma. There's a lot of placements, engagement happening. From there, they come in and apply and wanted to do the bachelor's program, which is why ACU's admissions and the faculty has opened the flexibility and said, we will recognize 2 years of study in Australia. Just be aware. That's beautiful. I just want to add a small disclaimer is just be aware that 2 years study will not include studies purely of English. So if you have just done EAP program or a general English program, unfortunately that can't be considered because that's not professional study. That's learning English itself. So that has to be separate. So 2 years of professional study, like a Cert 3 and diploma, absolutely accepted. Anyone who's finished a bachelor's degree program in Australia for the last 2 years can then request to get into a master's degree at ACU and request for a waiver. It could be anyone who has done a bachelor's of business, now wants to be a teacher, master of teaching. If they've completed a bachelor's degree in Australia in the last 2 years, we can waive off their English as well. So those are some of the advantages of wanting to go back and do another master's degree. And ACU is happy to recognize those students as well. Beautiful. So I think we covered a lot in terms of the social work and nursing program. We have a question from João Guilherme. João just asked us, does ACU have course in the fitness medical area, such as podiatry, for example? No, with podiatry, we don't do podiatry as such, but we do have we have two different areas. Now, one of them will be the Bachelor's of Exercise and Sports Science, Bachelor's of Outdoor Education, Physical Activity and Health Science. So anyone who wants to become a clinical exercise physiologist, wants to work in gym, wants to work with sporting associations, sporting bodies, wants to be an exercise scientist, can definitely come and study the exercise science subjects with us. We've got a wonderful facility. In fact, I want to go back and quote TAFE Queensland once again, because when TAFE arrived at ACU to view our facilities, because they had a lot of students from Thailand coming in to do their Diploma of Sports program leading into ACU's bachelor's degree, they came and said, and again, quote TAFE saying this to us, saying ACU's facility of sports science here, the sports labs were one of the best in the state. In fact, even rivaling some of the best in the country. So students wanting to take up sports, wanting to study sporting science are more than welcome to. We don't offer anything to do with sports medicine as such yet, because that's an area that we would like to in the future. When you look at medicine, ACU offers the paramedicine program. Again, that's not offered to international students yet. That's only a domestic student offering. But at an undergraduate level, Bachelor's of Exercise, Sports Science, and Physical Activity and Health Science, with a lot of engagement with sporting groups and companies and teams available, plus a Master's of Clinical Exercise Physiology. There's also the Master's of Rehabilitation if someone wants to take up gerontological physiotherapy or neurological physiotherapy. Students who have done exercise science or physiotherapy in the past can come and study those areas with ACU as well. So we do have a very strong sense in sports science. Tia, I just want to add one thing. ACU is ranked, let me get this right, we are ranked 26 in the world for sports science. So our School of Sports Science is ranked 26, and this is going back last year. This year, if we were to do 2020, I think we're in the top 20 universities in the world offering the sports science. So that's in the world. So it's not just an Australian statistic. That we're very proud of that. There's a lot of research going on with a lot of companies, a lot of sporting available. So ACU is committed to being in the sports science arena for a bit. Mate, can I ask you a question? Please. How come can you remember and can you be aware of so many details? You are a machine. T, let me be very honest with you. You and I know we've been working. Oh my God, I am impressed, buddy. You and me go back, and you and I know this pandemic has been horrible. I mean, we've all, unfortunately, I've not really come to your office. I would have come at least once in 3 months to trouble you guys, do big training.
it's all been online. It's all been virtual. So I'm going back to these presentations day in, day out, saying the same thing over and over again. You wake me up in the middle of the night, I'll probably tell you what my EAP tuition fee is. So, my EAP start date in February next year is. So I think we've done this so many times. But yeah, rankings is a big part of our job and for us to remember. So, of course, and ACU is doing so many good things. It's worth remembering. No, trust me, it's been incredible chat. I think we covered a lot of issues, and also we're gonna do a specific post for you guys next week, just recapping everything that we've discussed, the entry requirements for the social work program, the fact that students can use 2 years of studies in Australia to meet the English requirement for the Bachelor of Education, as well as the nursing programs available for 2022. Buddy, last words. Why students should study at ACU? Oh, there's so many reasons. I've spoken about it, and that's a great point because that's part of my presentation, which I remember, which I spoke to someone yesterday at 7 p.m. and I'm going to repeat the same at about 5 o'clock in the next couple of hours. ACU is a great combination of what you're looking at. ACU, for one, is a Catholic university, drowned in values, drowned in culture. We believe in doing the right thing for our students. We've got some of the best courses available. We have got some of the most accredited courses available. Our student satisfaction is very high. Our graduate employer satisfaction is very high. But most importantly, what matters to students now are two most important things. Studying in a university that is good, highly ranked, and it's in a good ranking system. ACU is in the top 2% universities in the world. We are very happy that we are in the top 300 universities in the world, and we have climbed to the ranking. So when you go back and tell your family and friends, there's a sense of pride saying, I'm studying at a Catholic university, which is actually, in a top 300 universities in the world. And the second most important thing, it's highly affordable. It's, your family and friends don't have to sell off their homes to support yourself here, because it's a common problem. Remember, in Australia, in overseas, in the UK, in the US, if it's a highly recognized, highly ranked university, the first thing you're doing is spending a lot of cash to be part of the brand. It's like walking into a big expensive store and wanting to buy an expensive watch. A big brand watch will cost you more. But ACU has worked differently on that. Being a Catholic university, we worked on the rankings, but we have really kept our tuition fees low because we want to benefit the students to ensure. And being a Catholic university, if we are the most expensive in the world, it beats the whole point of being a Catholic university. Of course. How good? It's very important that students turn to a university that's got religious links and affiliations, but also look at something that's going to give them absolute value for money. And it boils down to that aspect. There's so many other reasons. There's the strong alumni association that ACU has, over 100,000 students across the world, 100,000 professionals in different parts of areas of media, industry, politics, sports, working, who have ACU affiliation. There's the whole idea of studying anywhere and everywhere. We've got campuses right from Melbourne, Canberra, Ballarat, Sydney, Strathfield, Blacktown, the new one in Sydney, Brisbane campus here. So we have a very national sort of, at least most of the major cities are covered in Australia. So I think, in summary, I must say ACU is a great place to study. We believe in offering students the right thing to do. We believe in good courses, and obviously university is not greedy. We are recruiting good quality students, and we give them the best support we have, which is one of the reasons why I personally chose to come and work here 5 years ago when this job position came up. And I thought, well, which is a university that values people, that values their students, that values the staff. And ACU, stood out among the big crowd. So, which is why I've been here. I'm working with great agencies like yourself, and we guys have been working for the last couple of years. So I think we all uphold the same values. Wow. Oh, I'm gonna clap my hands for you. Nice. Incredible presentation. Thank you much for joining us. Thank you so much for supporting Hello Australia. We are glad to have such a great partner as you are. And for our students, please like us, follow ACU on social medias, and follow Hello Australia and Hello Study, and stay tuned because there's much more to come. Cheers, mate. Thank you. Tiago, and Hello Australia, thank you very much. If we don't see you guys before the end of the year, Merry Christmas, a very Happy New Year. We'll all see you in 2021. Bye-bye. See you, mate. Take care. See you guys. Bye-bye.
Shall we, Gus? Yeah, it's all set. Hello, guys. It's me again. It's our team again. Hello, Australia, on the YouTube, on our YouTube page, Facebook page, and also in our platform. Now I'll be talking to Patrick. Patrick from QUT. We start covering the specials that QUT is offering and also most popular programs, a bit of QUT history. And be welcome, Art. Welcome to the show. To be able to talk about QUT and all things, programs, scholarships, everything. Beautiful, welcome. Buenos dias, buenas tardes. Muito obrigado por estar na nossa live. So, Patrick, I want to start our live with something that is for free. What are you offering that is for free? What students can do at QUT without spending a single penny? Look, Tiago, this is what we always like to promote, something free of charge for students. So look, at the moment, we're running a campaign for free online English. So you only have to register. Obviously, you need to register online. It'll be a week free of English. And at the end of that free week, if you really enjoy, and we hope you really enjoy your English at QUT, if you apply for any other English program, you'll get a 50% discount on that program. So we are talking, a lot of money of discounting for a bit later on. So free online for 1 week, and then you get a 50% discount. So that's a really nice start for our students today. Is there any cap on the free online week for English studies? No, there is none at the moment. But it's first in, first served. So I hope that students can go today, register online, free of charge, and then they can get that free 50% discount English a little bit later on. So, Gus, don't forget that. After we finish this live, you're going to promote on our Instagram that QUT is offering 1 week of free English classes for our students. Great. Thank you for that. And 50% afterwards once you complete your first week for free at QUT. So, QUT is very famous among international students for the technical programs, so the hands-on programs that you guys are delivering in Australia. Basically, you guys are delivering in Brisbane. So what's QUT focus? Yes, well, thank you, Tiago. Well, yes, so we're very focused. We're an applied university. So what does that mean? So basically, we want to get your hands dirty when you study at QUT. So you learn the theory. And once you learn the theory, we'll make sure that you apply that theory into real world practice. So if you're doing IT, you're going to be doing some sort of IT, problem solving or IT work for a company. If you're doing business, you'll do some sort of business solving problems with a company. So again, it's all about, learning the theory and then using that theory into real world situation, real world problem solving. So that's part of all programs here at the university. And obviously that involves for areas of education, areas of law, health. So you name it, it'll be very similar in all programs available to our students. Beautiful. So there's one specific program which you guys are offering free English classes. So if I enroll in a specific program, I can claim up to 25 weeks for free. What is this program? That's correct, Tiago. So the nice thing, our business school, it's one of those unique faculties out there in the world. Why? Because we were the first university in Australia to receive the triple accreditation internationals, which is the American one, the European one, and the Association of MBAs, which is the international one. So that means that any student that does any program within QUT in the business school, not only if they go and work and live and travel to the US, Canada, France, anywhere in the world, you will be accredited in that particular country. And for this time, we got a really good area where we'll get free English if you study any of our bachelor's or master's programs at QUT. So if you need any kind of English, you'll receive that English program for free if you do a master's or bachelor level program of business. So up to 25 weeks, which is, 6 months free of English is, again, fantastic for those students that are really keen to do something like that. And it's great to hear that because we know that before we start a bachelor or master degree,
we must have a certain level of English, and it's not the level necessary to start the program, but it is the level that we need to enjoy the program, to make friends, in order to complete the program without like headaches. I would say that if you don't have a proper level of English, you will struggle, and it will be a huge effort for you to complete this program. So as you guys are offering 25 weeks of English programs for students that are doing Bachelor and Master of Business, I think that's pretty much covered up. Yeah, no, look, as well, it's we want students to not only have a good level of English, but succeed in their program. So again, we'll talk a little bit about the scholarships available, but we demand students to have really good GPAs as well to continue receiving good scholarships throughout their times at QUT. So by having good English, it means you've got a greater chance of maintaining good scholarships while you're studying at QUT. So again, really good opportunities with good levels of English at QUT. Having said that, what are the scholarships that you're offering for Latin American students? I know that you have like a 4-page document, but pretty much the most famous. Well, look, the 4-page document, really, the big ones that we currently have at the moment is called the International Merit Scholarships, and that's available for all programs at the university. Look, there is certain kind of ones in health that we might not have completely there, but really, all of the university has the International Merit Scholarships at 25% discount per year. Now, for all the master's programs, most of the students will be saving up to $25,000 discount for receiving this scholarship for the 2-year master. So again, it's well worth. You don't apply; it's automatically given to students with good GPAs. Now, if you're based here in Australia, it's basically it is around 8.5 out of 10. For some certain countries, in Colombia, it will be like a 4.25 out of 5. And if you're here in Australia, it's a 6 out of 7. So that's kind of like the approximation GPA that you need to get. Again, no need to apply for the scholarships. You'll receive the scholarship the moment you receive your offer letter from QUT. So if you're a good student, don't have to do anything. And they're not limited. So it's a limited amount of scholarships. So if we got 10,000 Hello Australian students applying to QUT and they're all good students, we'll have to give 10,000 scholarships away, Tiago. So that's a good thing. Well, that's not a good thing. That's an incredible thing. And thank you so much for providing that to our students. And continuing on the programs that are very popular within our community. You guys have a Master of Engineering, which is accredited by Engineers Australia. Can you please bring the highlights of this program? Look, Tiago, this is one of the most popular courses here at QUT. Look, it is a 2-year master's. It is called the Masters of Professional Engineering. And now we've got about 7 areas within that particular master's course. And it all combines from civil, electrical, construction. So again, it's if you're and the good thing is after 2 years, obviously, most students will if they want to become engineers, they need to be accredited here in Australia. So as of course, many that might want to come and become engineers, and if they're not accredited by Engineers Australia, well, they can't work as engineers. So the beautiful thing about this particular program is after 2 years, and you get accreditation as part of the program. So that is one thing that not most, other universities may or may not offer it. So it's important to know that for QUT, it is offered as part of the program. The other really good thing about this one, it's that you get 56 days of work experience as part of the program. As you know, some students from Brazil or Colombia or Latin America, find it hard a bit to get open doors once they're studying in Australia. And yes, it's good to become a bartender or in a coffee shop, but really it's about trying to work within the industry that you're studying. So this is one of those nice things that within this particular program that you're not only going to study, but you also get some work experience as part of the program, which no other universities really offer that kind of thing. So again, accreditation, and you got work experience. And if you got a good GPA, you could actually save up to $25,000 off for this particular program. So again, it's one of those programs that really is very popular with QUT. Well, we discussed about
scholarships for business administration students, also the International Merit Scholarship, but there are some specific scholarships for Colombians. Which are those? Well, yes, for our Colombian students, really, we got a very good agreement with a thing called Futuro. So it's like a body, government body there. We provide up to 5 PhDs at scholarships up to 100% free of charge. So basically, you don't get to pay anything. Futuro will pay you to come and live in Australia, basically. So that is fantastic. We always have more scholarships than students sometimes with Futuro. We also got 3 100% scholarships for masters by research, and also we got 25% master programs to come to study with QT, which is for coursework, just your normal master's program. So again, if you're a Colombian, usually that's not a bad time to apply for Futuro. Their calls will be opening, I think, at the end of December, January. So apply for them and apply through Hello, and you'll probably see that there'll be quite a lot of scholarships available to you to study at QUT. And again, it's important to know that because of the rankings, and I know that sometimes rankings don't mean too much for some students, but for Futuro, want to work with within the top 200 universities in the world. We're currently at 185. So definitely, good pricing. Go for it. Yeah, so we are very pleased about that. But it's also, to be honest, it's good to work with really good high institutions that provide funds for students to come and study at Australia. So that's why it's really important to have really good rankings. We have a question here. Is IELTS a requirement even if you have been doing VET courses for 3 years in Australia? No. So if you've done a VET course as a diploma, we'll qualify you as, yes, you got the English requirements available to come to QUT. So one thing that you need to know is that we only work with TAFE Queensland. So that's one of those things that we need to, if you work through, if you've gone through TAFE Queensland, it just means that we will mostly, if there's a program that kind of meets up similar to what we currently have at QUT, we'd usually give 1 year of credit. Up credit, exactly. So if it's like a business course and you want to do a Bachelor of Business, for example, we'll give you 1 full year credit, and you start on your 2nd year directly at QUT, and obviously we'll say that your English is good enough to come straight in. So we got quite a few students doing that. Beautiful. Also, you guys are delivering a nursing program, right? That's correct. So we got nursing programs for both it's undergraduate level, which is 3 years, or we got an advanced nursing course as a master's program as well. So we got both, depends on what the student wants to do. Obviously, for the advanced master one, they need to have a nursing background. So that's a very important thing as well. So, so we do have that, although I may say it is a very popular course here at the university, obviously, because I think it's one of those jobs that, that Australia needs more, and obviously, as part of those courses within nursing and other health programs, you'll receive quite a lot of applied learning. So be prepared to, again, get your hands dirty and learn a lot. And we'll find, obviously, the university finds a lot of we work closely with the hospitals here in Brisbane, and we will make sure that you have all the training available as part of the program. So if you have completed a bachelor in Colombia or Brazil, can you go for the Master of Nursing even if you haven't completed your registration in Australia? Yes, you can. So you can do that. That's a game changer. Yes, so that's a 2-year master's program that we're talking there. And again, it's like they need to have registration in the home country. So we know that they don't need to do the full. That's because our undergraduate's 3 years, and that's coming from 0 to doing 3 years of obviously nursing program. So as long as they got the background in the home country, they shouldn't have any issues. Again, it is we got limited places every year. So that's one of those things that it is something to take into consideration, that if you want to apply to QUT, it's not guaranteed that you'll have a placement, but it will be something that you can do as part of your program. There are some things that I took note here before we started our live, and
well, I visited you guys a couple of months ago. I'm always having a chat with you. And what impresses me about QUT is the level of quality that you have in the programs, but also the facilities. You know, those American movies that we are used to watch when we were young in Brazil, that you go to the university and that there are fields and that the classrooms are massive, that the buildings are just awesome. And you guys also have the biggest iPad in the world. What is that? Yes, Chegamos. So I'm glad to say that we do have the largest, well, it's interactive board in the world, which is 2 stories high. It's like, and like we call it the biggest iPad because it is all interactive. We have different things, that applications that we put through there that we're doing research on, and it's open to the public. So if you're not quite thinking about studying at QT, but you want to have a look at this huge iPad, it's open to the public. Come and have a look, play with it. I know that last time you came with Gustavo, we had a bit of Jessica. We had a bit of a play there for quite a while. So again, we have that particular iPad in Gardens Point campus. But if you are studying in our in a Kelvin Grove campus, we got this sphere there. So you haven't seen this, Thiago, but it's a 10-ton sphere, electronic sphere that you can control as well, and it is one of the largest in the world. Well, again, so we make sure that all the facilities here are, up to date, very modern, very, you're gonna get the best of the best, and that's what we hope for our students to have when they come here. And also, just before we finish, and you tell us the reasons why students should study at QUT, I want you to tell us the ranks, especially the rank for the youngest university. That's right. So, Thiago, if many people probably don't know this, but QUT is only around 26 years of age as a university. So we're very young, but we were ranked number 1 in Australia and number 14th in the world in terms of young universities. Again, but we have over 100 years of being an educational institution. So we're, so obviously as a university, we're quite young. So 14th in the world. I know in terms of rankings, we're going to be trying to become in the top 100. I know in the next few years, not only but we're really aiming really high for the university. So we're very, we're trying to achieve a lot of things in the next couple of years. But again, in terms of a lot of the subject rankings, we're in the top 100, top 50 in the world, which is very important as well for us, because that means that you get the best quality for everything that you study at the university here at QUT. And just before we finish our chat, why should we study at QUT? Look, well, I think QUT is the best choice for students that really want high quality education, highly ranked. If you place employability very high on your agenda as well, you want to make sure that you got practice as part of your educational experience with the university. And as you mentioned, we got 50,000 students, and we got 9,000 international students from all over the world here as well. So it is an amazing experience. You got because of the amount of students you can apply for, we got a jobs office here. We got club societies. I belong to, LASA, which is the Latin American Student Association. I also belong to QT Brewers, which will make our own beer here on campus. So you get the full university experience here at the university. And like I said, I think for the money, for the ranking, for the practical component, you can't beat QUT at all. So, and if you're in Brisbane or in Australia, the borders are open to come and study with us next semester. So we can't wait to see you there. Last but not least, buddy, why are you wearing a blue shirt? Can I say I'm trying to get a job with Hello Australia, so I'm always trying to like a hello stuff. So, Thiago, it's like I see your style of how you wear your shirts, and I always try to emulate you. Mate, thank you so much, and thank you for wearing a blue t-shirt. Thank you so much for the support you provide to us, you provide to our students, and congratulations for being such a great institution. And also, Gustavo, after we finish our lives today, Gustavo is going to heavily promote a 1 week of free English studies at QUT. You are listening very well, guys.
1 week of free English studies at QUT, 25 weeks of free English studies if you're enrolling in a Bachelor or Master of Business Administration, accredited engineering courses, Bachelor and Masters of Nursing, several programs across a wide range of areas, and scholarships available if you are a good student. So please like QUT and Hello Australia on our social media and stay tuned for the next live to come. Ciao. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.
Good afternoon. Good afternoon. There we are again. And now I'll be talking to Stephen. He's representing Griffith, which is the university that I'm currently studying in. I don't know if you are familiarized with that, Stephen, but I'm doing a graduate diploma in migration law, and I'm studying at Griffith, and it's just incredible university in offering different courses in Brisbane and Gold Coast. Welcome to the show. Thank you very much. It's great to be here. And no, I didn't know you were a student, but I'm so proud that you are. Good on you. And I hope you really do mean that you're enjoying it. No, I'm definitely loving my course. It's practical, and I have access to excellent trainers. I have all of my friends there on WhatsApp. We are supporting each other, and especially during this COVID outbreak, I received numerous contacts from Griffith asking if I was okay, if I need anything extra. So I'm glad that I choose the right institution for my current program. That's terrific. And today, I think we're going to be covering a little bit about what it's like to be studying, particularly at this time where there are travel restrictions and where a lot of students are starting their degree and studies online with a vision to transfer to the campus when travel restrictions are lifted. Perfect. So before we start, so can you please tell me a little bit about Griffith values and student size? Yeah, sure. Griffith started a little bit under 50 years ago to fill a gap in higher education. And so one of its core values was to provide a greater access to higher education by keeping fees lower than other institutions in the area and by challenging entry requirements. So, for example, today we accept high school students directly from Brazil into our university without the need of going into a foundation. Obviously, there are entry requirements, but that's an example of that, providing greater access to higher education. These days, we have broadened our values to include having a future focus. So we're committed to creating an equitable and environmentally sustainable society, to have students that are prepared for employment. So at every stage through the curriculum, we're looking at ways to include real-life industry experience and to have a great range of employability initiatives. To consider what students will create as being a global citizen. So having degrees with an international focus and preparing students for work around the world. And eventually, when you bring all those together, hopefully having students that make a difference to the world and having a global impact. We've got around 50,000 international students from 50,000. From over 130 nationalities, and they're studying across more than 200 degrees. That's awesome. And how many students in total? 50,000 students. 50,000 international or 50? Okay, yeah. But and do you have an idea of domestics? Yeah, so international is around 8,000. Okay, 8,000, 50,000 in total. No, that's brilliant. And how is Griffith ranked globally? Look, Griffith is, as I said, a young university. So when comparing ourselves with other young universities around the world, we're ranked in the top 50. So the Times Higher Education has ranked Griffith at 30 in the world, and the QS ranking system has Griffith ranked at 33 when comparing with other young universities. But comparing Griffith with all universities around the world, and there are over 10,000 universities globally, Griffith is ranked comfortably within the 200 to 300 range when looking at Times Higher, the Leiden ranking, the Shanghai Jiaotong, the QS, the National Taiwan University ranking. So all these key rankings have us ranked in the top 300 universities of the world. That's great. And Griffith it's a multi-campus university, right? Yeah, it's a multi-campus university. There are 5 physical campuses in and around Southeast Queensland,
and then the sixth campus being the digital campus. So the Gold Coast is one of our most popular, well, actually is the most popular campus. It's beautifully located just near Surfers Paradise. It offers teaching and research in almost all disciplines, has around 18,000 students. And it's also popular because of the Gold Coast regional status. So the Australian government reclassified Gold Coast as a regional centre, and this allows international students who live in the Gold Coast area to study on our Gold Coast campus and receive an additional year of post-study work rights. And that allows them to stay in Australia for a total of 3 years after graduation. There's also our first campus was located in Nathan in Brisbane. It's in a beautiful location in a forest, just a few kilometres from downtown Brisbane. And it's home to around 13,000 students studying business, environment, technology, law, languages, science, even aviation is delivered out of that campus. And then there's the digital campus. Now, we're quite lucky that during this period we were well set up to deliver programs online. We've got more than 20 years experience and 12,000 students enrolled in online degrees and courses, and we have around 100 plus online degrees available to students. That's 100% online. But I think what's important for students to know about studying in a digital campus is that it is the same academics delivering the same content, and that it is not a lesser quality option. But we do know that students are coming to us now online with a view to transition to campus when the travel restrictions are lifted. Well, I'll share with you guys my experience. I've been doing my course on an online platform since I started it 1.5 years ago, and it is just incredible. And when I need to sit exams, I just go to Griffith. And just to give you an idea about the size of the campus, you need to plan yourself before you get there, because if you park in the wrong building, you walk for 25, even 30 minutes to go from building A to building F, G. It's just an immense campus, and if you're going to start your course online, the way that Griffith organized the programs, it is for everyone. So you have tutorials for every single thing. You have a online support, and well, you're gonna have an incredible experience. We guarantee you guys that. Yeah, look, and to extend that, it really is not just an online degree or an online course that students are studying. There are video demonstrations, there are recorded lectures, self-access tutorials, live peer mentoring, guest lectures, case-based learning, simulations, virtual tours, role-playing, and really importantly, work-integrated learning is still being carried out even though you're joining our classes from your bedroom or from your study at home. And how is Griffith helping international students finding employment here with your guys' connections? Look, that's through our employability program. So that work integrated learning that I mentioned is a big part of that. For students on campus, it's essential, as for students that are off campus. So we are still providing that. Today, I'm working from home, and I have been working from home for some time. And this is the future. We are working less and less in a workplace. We need to build our skills to be able to work with a variety of cultures and languages and platforms to be able to complete our professional day-to-day. In addition to that, we're giving students access to internships and industry placements virtually, as well as being able to connect students with those companies and for those students to apply for those internship places. And there's also an opportunity to learn firsthand from professionals that are in the industry that students are wanting to get into through the Griffith Industry Mentoring Program. And I'm a part of this program. I think students would enjoy talking to me about what's it like working in international marketing, or how's it working in education? How do I find jobs? What sort of newsletters do you read? How can I connect
students to people that I work with and know in the industry. These are really important things that you can't get just from looking at a website. We've got a very broad range of services and facilities that our Careers and Employment Office offer students, including one-to-one synchronous meetings to help students with their letter writing, for when applying for jobs, or with their LinkedIn account, etc. But it's not just about connections with companies that students need. They need to have connections with other students and build their whole experience of the virtual campus with a view to join those students when they come on campus. So the international student buddy programs are very active. The English Help providing free individual one-to-one consultations about academic language skills, and the peer-assisted learning, where students are getting tutorials one-to-one with students who have already passed that course and have done really well and can cascade that knowledge, as well as being a part of a much broader community of quizzes and coffee catch-ups and movie nights and jam sessions and everything else that you'd expect from connecting with students at a university. Beautiful. And which programs are you guys offering, and which of these will be available for the next semester? Yeah, look, almost all programs are continuing and which allow students to start their degree online if the restrictions are not lifted by the beginning of March, which is our next intake. We've got programs across. We're a broad spectrum university, so there's architecture, construction, criminology and law, engineering and IT. All these study areas are very popular with students from South America and onshore. All a very wide range of health sciences, music and the performing arts, science and the environment, and visual and creative arts. There will be some subjects, though, that it's just essential that students have access to our learning materials and equipment, and that students will need to be onshore to start those degrees. Courses like architecture. Students onshore will be able to start their degree next year, but if you're offshore, that will not be available at this time. Psychology, speech pathology will not be available for students offshore at this time. Some of the teacher education courses that are really essential, that they've got experience in the classroom right from the first semester. We need students onshore for those. Games designers, another one. The technology, the software that we have on campus, students can't have access to that at home. They need to be on campus for that. But there will be some courses, such as dental health and medicine, which we will allow students to study offshore for the first year, but they need to be here to complete to start their second year. So we've tried really hard to make all our programs available to students offshore, but it hasn't been the case for those small number of courses. Is Griffith offering English programs at the moment? Yeah. So the Griffith English Language Institute has not stopped. It's delivering courses to students onshore across 3 campuses, as well as online, synchronous, so at the same time. So students in Europe, as well as students in the Americas, are studying in the evening with our academic staff. We've got around 1,000 students in any given year in a direct entry program. So this is a program where you have an entry point, and with a view to complete that program and enter directly into a degree. This program starts every 5 weeks. And there's also a $1,000 scholarship for students that is showing really good aptitude and a really positive outlook with them, with their learning and with other students. There is a tuition fee reduction, not for COVID,
just because we offer tuition fee reduction to Latin American students. It's 20% on the published tuition fees, which brings tuition down from $450 per week to $360 per week, and that includes course materials as well as airport pickup at no extra charge. What you may not know, yeah, go ahead. I'm sorry, go ahead. What you may not know is that we have partnerships with other English language providers, specifically Navitas English and Brown's English Language School. And when students choose those schools to study their English, they can package their English with those schools with a degree at Griffith, and that is a very convenient way of securing a visa for their whole period of English plus degree. That's excellent. And I believe you mentioned our favorite word, scholarships. Scholarships? I sure did. Yes, scholarships. What are you offering? It's more important now than ever that we, as a university, are able to ease some of the financial burden for students. I mentioned it was one of our guiding principles of the university to make higher education more affordable for a greater number of people. So we have unlimited scholarships for 20% and 25% for 2021 for students that are deemed above a 5.0 on a 7 scale, and that would be a 20% tuition fee reduction for the duration of the program, as well as a 25% tuition fee reduction for the duration of the program for students that are above a 5.5 on a 7 scale. So we've got an unlimited number of those as a way for us to show that a lot of families are struggling right now, and this is one way that we can help students stay on track with their career goals by completing their education goals in time. One other scholarship that is really popular is worth 50%, and this is called the Griffith Remarkable Scholarship. This scholarship does require an application. The other two scholarships don't. We will assess your degree application for the scholarship straight away for the 20 and 25%, and for the 50%, we do need a separate application. It is academic merit based, and we do want to see what the motivations of the students are, and so they do that through a personal statement. And what the GPA required for the Remarkable Scholarship? It's a minimum of 5.5, but because there's a limited number of scholarships, it's competitive entry. So we do take the GPA into consideration, but we also take into consideration the personal statement from a student. So it's not just about the GPA. Perfect. And well, when are students able to start, like, to return the face-to-face classes? I think you covered up like in the beginning of the live, but at the moment, are you offering online programs, only online programs, or blended programs? What's your approach towards the current restrictions in place? Yeah, sure. Look, there are two things happening right now for students. The first is that students who are onshore in Australia already, the health, safety, well-being of the staff, the students, communities is the key consideration. And we're really lucky in Queensland that we've been disciplined, and we have, I guess, weathered this pandemic relatively well compared to many other places. And we've already had students returning to campus since May, and have progressively, in stages, more and more students have come back on campus. So since July, there was face-to-face learning for essential things like clinics and studios and practical-based activities. And in the middle of August, the rest of all other students were back on campus to attend classes like tutorials and workshops. Where we have not asked students to join us on campus is for the large lectures. So these are the big halls that you would have anywhere from 50 students to 350 students
sitting in a hall for 50 minutes to listen to a lecture with a presentation. So we've moved those lectures to online. We've got special software called Echo 360 that you see a video of the academic, you see the slides that the academic is talking about, you see their hand gestures and their facial expressions, as well as links that the academic have prepared for students. Now, this has become very popular and may even, and will probably be the future for those large cohort classes, those lectures, as students are able to access those lectures at all stages throughout the program. So they can fast forward, rewind, pause, look at external links during the lecture. So this has become really convenient for students and a very flexible way of learning. The other thing that we need to take in consideration for returning to campus is for students offshore, and this is something we just don't know yet. We are part of a group of universities that is pushing for a corridor of students to be able to fly into Australia, and we're hoping that we will get health support and government support to allow that to happen within the next few months. But it's just a proposal still, and there is it's more of a political issue than anything, as anyone who's read the newspapers recently has probably seen. But we're still pushing very hard for that. So the other thing that might happen is that there could be travel bubbles, and there might be opportunities for certain countries to have flying rights to be able to come into Australia. What we don't want is students coming into Australia and going into a quarantine situation where it is not comfortable, where they feel alienated. You know, this is for some students the first time they've ever travelled abroad, and to be stuck in a hotel room that's quite small, without any support or enough support rather, or physical contact with the people around them. It's not the right sort of environment to bring students into. And that would challenge their mental health as well. Absolutely, and that's a key priority for us. Stephen, is there anything else that you would like to cover before we finish our live? You know what? I'm going to turn this around. As a student of Griffith, is there anything that I've left behind or left out of this that you'd like to mention today? It's just one thing. I have a close contact with my trainers, and even though Griffith, it is a massive institution, every time that I emailed my trainers, I got like answers within one day, and they are always supportive with my studies. And I can tell you guys that I'm a very demanding student, that always when I have questions, I just email them, and it's been just a great experience as a student, and I'm glad to have the chance to be studying with Griffith, a public university, and to be studying with great trainers and my colleagues there also. So I'm super happy. Thank you. Tago, you're obviously a really good communicator, and I know that as a communicator, it's probably really important for you to have that sense of connectivity with not only academic staff, but probably more importantly, the wider community. Do you feel you have enough connectivity with students? Definitely, I do have, and especially I would say that even though I'm studying law, and it tends to be a boring subject, the classes, they are very interactive. So students, they ask questions, they make jokes, and I mean, like, we call each other. Sometimes we have like a practical exam, so I practice with you, you practice with me, and then I give you guys feedback. I've never I believe I've seen some of them when I did my exams, but even though we are not in contact on a daily basis, we do have an excellent relationship. And well, it's my fourth higher education degree, and my first 100% online, and I believe that I won't do face-to-face course again, because I just fell in love for the chance to be studying online and having the flexibility that currently I have. Good for you. Well done.
Yeah. Thank you, Mike. Thank you so much for joining us. Thank you, Griffith, for all the support you've been providing us with. And guys, please stay tuned, like Griffith on their social media, and stay tuned because there's much more to come. Thank you.
Hello, hello, and there we are again. From Queensland to the world, from New South Wales and Victoria to the world. Now I'll be talking to Lizette. Come over here, Hi, guapa. everybody. Hello, everybody. So Hello, good how to are hear you? it. I'm wonderful. I'm happy that I have a chance to talk to you. I'm happy that I'm in Australia, which is one of the best places to be during what's happening in the world right now. And I'm happy that Kaplan Business School can still help students who want to change their opportunities in Australia during the time that they're here. So thank you for letting me come chat with you all. I'm so happy to spread the Liz, word. thank you so much for being so supportive to our students. Thank you so much for being a reference in higher education. I can tell you guys that we still have three staff members that are studying with Kaplan, and they all have an incredible experience there. And there's something that I want to show you guys. This is the certificate that we received from KBS, which shows that we do have a great relationship that our students, they Yes. love studying at KBS. And they know what they're doing. Hello Australia knows the process. It's not just night and day. You have to put in the right information for your visa application to make the right plan long term. So when you're making a big decision like extending your visa, I think it's important that you do it with people who know what they're doing. So thank you for knowing what you're doing, Hello Australia, and for helping students come to Kaplan Business School, which has proven successful for many students because of the options of post-study work rights and because of the fact that Kaplan Business School is not just a school, it's a business school. So our focus is business, and most of our students are getting into that specific industry. So that's the exciting part. When you come and you do a degree and you actually get to do that in real life. Let's move a bit backwards. KBS is operating in Australia for more than a decade now. However, there's a long history behind the institution. When did you guys start delivering quality education in the world? Honestly, in the world, it's been many years, but in Australia, it's been since 2008. So in Australia, we've had 12 years, but we're in 400 destinations in 30 countries. So it's a very big business that's run through the UK and the United States. And thankfully, Australia has made a big, has been a made a big impact because we're the ones who are expanding and opening more institutions such as Perth, and we hope to be in New Zealand soon. So this is the exciting part, is that we come from a big company that's global. So it's a global brand. And if you study with us, there's about 1 million other students at one point in time who have studied with us, whether it was for a Kaplan prep test, whether it was Kaplan Professional, whether it was Kaplan English, whether it was Kaplan Business School. There's lots of Kaplan family. So if you want to be part of that brand and part of that community, we're happy to take you in with open arms. Even though Kaplan has more than 1 million students throughout its history, you be Yes. known as a person. The way that we tell students that how can I describe Kaplan? So let's pretend that you are in front of me here in Queensland, New South Wales, or Victoria. We're gonna discuss about study options. And if you want to study a higher education degree in an institution that is going to treat you by your name and that is going to celebrate your graduation day, you should definitely consider KBS. Yeah, I always joke that I feel like everybody's mother because I go to the graduations and I'm the one crying because You I'm so cry. I've proud of seen that them. before. I still cry. I still cry at the graduations because I'm so proud of them. I know what it takes to go to another country, learn another language sometimes for some students, and to put that into action and to study for 2 years, and you may or may not be here by yourself. So I understand the challenges. So when I see them graduate, I'm more than just proud. It's an extension of me. So I feel extra proud because I've seen But them go through why it. do you feel proud of them? You were born in Australia, weren't you? I wasn't born in Australia. I'm actually Mexican American. So I spent most of my life in Latin America, and I know what it's like to have to learn in another country and in another language. So I appreciate all the work and effort they put in, especially being far from your families, and doing things independently is not as easy as 1, 2, 3. So the nice thing is I've seen so much growth. And as I mentioned previously, because Kaplan Business School is industry specific,
our students go out to the market and are in the industry. So I get to see them not only graduate, but I get to see them actually work in the fields they want to, marketing, accounting. I mean, Hello Australia has hired some of our accountants as well. This is just Yes, proof that's that true. these students Not are only working. not only once, Yes, twice. And they exactly. were great And I think professionals. And thank you, Fabi and Marcos. we appreciate you. But what I wanted to say, and this is something that's very important, I always ask people who have degrees in their home country who are here in Australia, I say, well, why did you do it? Oh, my mom said I had to. I said, well, why did your mom say you had to? So that I can get a good job, so I can have a career, so I can have a nice life. That message does not change in Australia. It's the same thing. If you do a master's, if you do a bachelor's, you'll have more opportunities. And if you have Kaplan Business School with you, our relationship doesn't end when you finish your course. We have an alumni network, so Kaplan Business School alumni, that get together every trimester. We have workshops for them. If they want career advice, if they want to come and do a workshop, they don't have to pay for anything. They're still part of the Kaplan family. So as you mentioned previously, it's kind of a boutique experience. It's a lot more personalized. It's a lot more humane, I think, and human-like in the fact that we actually want students to participate every 15 minutes. So our workshop-style classes force you to participate. You're not going to go to class and not talk. That's just not a possibility because they're going to ask you, Tiago, what do you think about globalization? Gustavo, what do you think about what's happening in this industry? So you have the opportunity to learn by actually participating. And I think that that makes the difference in most of our programs compared to research institutions where a lot of the work you do is a lot more solo and research based. This is about actually getting your hands dirty and actually learning through processing and through participating. Moving forward, I'm a particular fan of your MBA program because you have a wide variety of streams. So you must complete, if I'm not wrong, 8 core subjects at least, and then you can choose within different areas such as women leadership, tourism management, international leadership. Why do you have such a popular MBA program? Well, actually, it's even more popular because it's only 6 electives. So you actually have 6 that you get to choose however you would like to build your MBA. So if you'd like to do 2 specializations, you want to do one in women in leadership, one in project management, or you want to do one in hospitality leadership and management, you can pick what you want to do. So everyone these days likes things that are personalized. We like things that work for us, which is why I think our MBA is probably the most popular thing we actually have available because students will pick what they want to do. So let's say I study with you. We may be study buddies and take some core classes together. But if you want to do digital management and I want to do project management because of my engineer background, then I can do that. And we both will finish our degrees with Masters of Business Administration and specializations in different markets that we can use when we're going to apply for jobs. So I think that that's the difference with the specialization. You don't have to specialize, but it's just something extra to offer when you try to get out into the job market. For Kaplan Business School, our priority is to help a student become more employable. And the way you do that is by helping them with critical analysis skills and participating. And I think that our MBA is structured in a way that you get a little bit of everything so that you can become a better leader and you can actually progress from wherever you've been in your current state, like if you're working right now or if you finished your bachelor's recently, for example. And what are the specializations available? Let's go over one by one. Yes, so we have hospitality and tourism leadership because for a commercial lot of people cookery operators, exactly. for like hospitality students, Anything for those in that want to open a hospitality. business. Exactly. And we have entrepreneurship for those who actually want to start their own business. We're a business school, so it's important to actually have that available as a skill set that we teach our students. So we have entrepreneurship. We have women in leadership, which is not just for women. It's more about diversity and how we can work more collaboratively in businesses. So diversity managers and anything that has to do with that side of things, because there's a lot of issues in terms of the gender dynamics, but this actual specialization is a little bit about how to make things more diverse. So a lot of HR jobs fall under that profile. Project management is probably the most popular because everything we do in life is a project. So you're going to have to learn how to assess things and how to manage risk. And I think that anybody can learn from that. So that one is extremely important. However, under the current circumstance with COVID, we see that hospitality, health service management has been on
on the top of everyone's mind because it's something that grew in demand, especially during a short period of time, but it was already something that we needed in Australia. So if you were thinking of health service management, that's another opportunity within the MBA. Alternatively, if you want to do digital management and you want to excel in the virtual world, we have digital management that has a little bit of not just big data analysis, but also social media and marketing. So you have that opportunity there as well. And if you want to double up on two, you're okay. You can do project management and digital management if that was your dream. So you have plenty of options within the MBA. And I think that that's the special part about it, is that you get to do what you want to excel in. And a lot of students, when they're younger, they don't know what they want to do. And they went into different fields that they don't like. After working for a while, most people are like, I actually don't want to do this. Or they're doing something that has nothing to do with their undergraduate degree. This is the chance for you to pick what you want to do and the way you want to do it. So those are all the options that we have. Well, I'm sorry. We covered the MBA, but there is also a niche program, a program that you guys released, if I'm not wrong, last year. And we also have one of our staff members doing the Master of Business Analytics, which is the career of the future. It is. They say that 70% of jobs in the future are going to be in that area. And with what's happened recently, a lot of businesses had to stop and think about what made sense for their business. And that type of strategy and that type of thinking is business analytics. So the Masters of Business Analytics teaches you how to do three things, not just collect data. It's not just the mathematician part, but it's about how to create a strategy and how to innovate and be creative with all that information. And that is what we need these days. We need people who can look at something and develop a better strategy with solid information and the right information. You can gather tons of data and it may not be relevant to what you're trying to solve. So you need to learn how to get the right data and use it appropriately. And these are the leaders of the future. So Masters of Business Analytics is new and it's booming. I was mentioning to you earlier that all of our students who did a graduate certificate, which is a bit shorter, it's about a year, they have all extended into the Masters of Business Analytics full time because they enjoyed it so much. And that brings me a lot of joy because, like I said, it's something new. And our students are going to be ahead of everybody else in terms of leading in those jobs in that industry. So Masters of Business Analytics and the MBA with various specializations, I think, are the best opportunities if you're looking for higher education at this point in time, because of the fact that a lot of us want more opportunities and a lot of us want to keep growing. And the world has not stopped despite what's going on. And this is the time to prepare so that when things are even more available, you can jump in for head first. Liz, yesterday we had a migration seminar with Agostinho, and he told us that a lot of students, they come to Australia and they haven't completed the bachelor overseas. So they just realized that they've gotta do something here, but they don't know what to do. And you guys offer a very special business program, a Bachelor of Business, because once you start this program, the first year is pretty much the same for all business streams. However, you can choose for marketing, accounting, hospitality and tourism management. So how did you develop your Bachelor in Business, and how can students benefit from your Bachelor of Business? Well, it's very similar to the structure that they have at the big UCs in the United States, where the first year you have general education classes, so your main core subjects that everyone should know. So we have our Biz 100 section from 100 to 108, so 8 core classes you have to take. The second and third year, you start to do electives that correspond to what you're actually going to study. So let's say you're going to do a Bachelor of Business Marketing, and I'm going to do a Bachelor of Business Accounting. The first year we get to study together, and then the second and third year we start doing subjects that correspond to what we're going to do in the future. So you'll be doing your marketing classes and I'll be doing my accounting classes. You'll have a few electives here or there to do internships if that's something you're interested in, or maybe you liked a specific professor and you want to take another elective with them. You'll have a little bit of flexibility, but your second and third year will be subjects that pertain to the area you want to do in your Bachelor of Business. So it'll be a Bachelor of Business Marketing, Bachelor of Business Accounting,
Bachelor in Business and Hospitality and Tourism. So you can decide, once again, how you want to do it. And if you want to take the first 8 core subjects and decide the second year, that's okay. You can give yourself that time if you can't decide straight away. So there's options there. The price is the same for all of our bachelors of business. And not only that, it's a 3-year program. Most programs abroad are about 4 or 5 years. So I think that if you maybe missed some time and you just kind of want to get it through, 3 years is not a long time. It passes by before you even know it. And you may be able to get credit from your studies abroad. So you can also take a look at that with Hello Australia. Or the diploma that you completed here in Australia, because it's very common for us to get, I just completed a diploma at the institution XXX. And then we just get the credits and we just fill out the form. KBS waived the RPL fee during the COVID outbreak. And well, you can even complete a bachelor degree in only 2 years, and then you can apply for the postgraduate visa if you're staying in Brisbane, Melbourne, or Sydney for 2 years. Or if you are in Adelaide or Perth, it can be a bit longer. Maybe 3 years, exactly. And the good thing is, if you've done a diploma or an advanced diploma, not only can you reduce the amount of subjects, but you've already met our English requirement. So our English requirement is the diploma and or advanced diploma level, or you could take our test online for free through Hello Australia. So they can organize a test for you via us, and you can do it in the comfort of your home. And we send it out within 48 hours of the request. So if you guys are out there trying to think of what to do next, this is a free KITE exam or a free English test that we use as an entrance for our English requirement. So it's something that you can use if you don't have a diploma or advanced diploma. And if you have one, you're already ahead of the game. To help you decide whether you're going to study at KBS or not, Liz is going to tell us about the scholarships available. Yes, we have scholarships available because we are aware that a lot of our students are paying in different currencies in theory because they're coming from different countries. So we have various options. Our most popular option for Latin American students is a 20% discount that you get for the duration of your course. And just a heads up so that you all know, our rates will not be going up for 2021. We understand that COVID has hit everyone hard, and we will maintain the 2020 pricing for 2020 and 2021. So there will be no price increases, but we will continue with our scholarship program. And in order to get that, you basically have to have your GPA in your home country at a certain percentage. You can talk to Hello Australia about that because it's quite flexible depending on what school and what country. However, I can tell you this, I haven't had a Latin American student who hasn't met our requirements because most of the students who are here in Australia have passed their degrees in their home countries and have proved that they're quite resilient and have the capacity to continue higher studies. So I think that with that said, I haven't had any disappointments in that area. Our scholarships for Latin America have been very flexible, and we've been very blessed to have wonderful students come through. So there's that opportunity. We also have a high achievers one as well. So if you really did it, high achievers, that one's 30% scholarship. So we have 20% for Latin America and 30% for our high achievers who have very high GPAs in the 90 percentile ranking. And also, can we just do some quotes here? Let's just pretend presupuesto o cotaciones. So if we consider the price for the Bachelor of Business, it comes to $15,000 with scholarship here, right? Yes. So if you divide that into 3 trimesters, you're looking at something that's quite reasonable. I was even looking down to the breakdown per week. If you look down the breakdown per week, it's what you would pay for English school. So people keep thinking it's not accessible. No, it is. It is, and also I'm gonna tell you something different. If we divide by the period of that they're studying, and also if we include that they will be eligible for the graduate visa later on, it's just incredible because help me with covering costs in Australia. A student usually they spend $400 in accommodation, food, and accommodation, food, and going out and transport in Australia. If we multiply that by 52, they are pretty much spending more than $20,000 a year. So every year that you are in Australia, you are spending $20,000. So why don't you spend $20,000
plus the tuition fee of a decent program, and later on you get a graduate visa. Actually, you're Yes. saving money. Yes, exactly. That's why I said it's a long-term option for people who want to give themselves the opportunity to get a full-time job, to make a decent salary, to compensate for whatever expenses you had during your studies. And this is something you're going to take with you everywhere. Your degree doesn't disappear once you get your postgraduate visa. If anything, your degree starts working for you at that point. Whether you stay here or you go back home, it's still worth something, especially because it's a global mark or brand. It's not something that people aren't going to understand, and it's from my experiences has been really positive for our students, especially even our internship students. Over 58% of them are getting requests to stay in the roles that we're giving them or we're helping them get. So that's quite exciting. In our QUILT survey that we took, which is a survey that all the students take after they graduate, 100% of those students said they had a job after they graduated. And that to me is the important part, that you actually not just get the information and get the knowledge, but that you can actually have opportunities to apply it and benefit from all of that hard work. Well, Liz, before we finish our live, why should we study at KBS? I always tell people that the reason why I like Kaplan Business School is because it's about helping you become more employable and building what you already have. So most people have experience, but this is a place where you get to share it with other people and you get to grow as an individual. Half of the things I learned in class, whether it was a finance type class or whether it was a human resource management class, I could apply to my own real life. So I feel like these classes and these subjects and the content helps you both in your personal and your business life. So if this is something that can carry you into a good job and also help you create a decent lifestyle, I think that's key. And Kaplan Business School is an affordable option that's still high quality that can get you there. So Kaplan Business School is personalized, and you're not just a number, you're a person here. And I know this because I was a student myself, and the professors made a huge effort to keep everybody involved, and that's not something I was used to seeing in the classroom. So if you want something more dynamic and something that will help you progress, Kaplan Business School is the right direction. Liz, I want to say thank you for the support you've been providing us with. I want to say thank you for this beautiful award that we received last year. I want to thank you for your friendship, for basically for everything that you've done for Hello Australia and for our students in the last years. And I want you to send a final message in 3 languages, because I'm super sad you said that you are American and Mexican, but you forgot to mention where you come from. You forgot to mention where you learned how to live in this crazy world. So Que eu please sou send this message brasileira in de 3 languages. coração. Não, eu sou brasileira de coração. E eu acho que quando você está aqui, você tem que pensar em progredir. E muita gente não está fazendo isso. Eles estão chegando e não estão fazendo uma coisa que vai fazer sentido a largo prazo. Então, por favor, pensa no seu futuro. Eu não sou sua mãe, mas eu sou igual sua mãe. Eu quero o melhor para você. Então, tenta fazer uma coisa mais séria para o governo te tomar mais sério. Ahora, soy mexicana, entonces voy a decir que no soy tu madre, pero quiero que entren en el mercado que quieren, que aprenden lo que necesitan aprender para poder tener éxito en este país o en cualquier país que te da gana. Entonces, habla con Hello Australia sobre opciones de Kaplan Business School si quieres hacer una maestría o un pregrado si no lo has hecho en tu propio país. So yeah, I can do it Guapa, in Italian muchas and gracias, French, de but verdad. I want to spare you all. Sí, muchas gracias por tu apoyo y de verdad Ay, estaremos siempre gracias, acá gracias. para hacer lo que Oh, quiera I'm con gonna nosotros. cry, and it's not graduation time. Yeah, we're missing you. We want to see Come all of here. you guys graduating from KBS and all of you guys getting into whatever future you look forward to. So if you want to do marketing, or if you want to do hospitality, or if you want to start your own business, let us help you get there. And Hello Australia can help you along the way as well. They've been very supportive with all of our students. And as I mentioned previously, when you're doing a big thing like this, extending your visa, it's a life-changing event. So you want to make sure you have people who know what they're doing to help you actually get a better outcome.
I'm holding So your we'll be waiting for you. certificate, so I'm pretending that I'm holding you. Guys, thank you Oh, so I much. appreciate Thank you, it. Liz. It's been great to Thank be you here so with you, and much. we'll be back shortly just to recap all the scholarships and all information that we provided here today. Thank you, guys. See you soon, Beautiful. Liz. Bye-bye. Thank you so much. Thanks, everybody. I'll see you all soon, hopefully. Cheers. Cheers. Bye-bye.
se a Paulinha vai aparecer. Deixa eu tirar do Thiaguinho. Perfeito. Deixa eu só empurrar um pouquinho. E aí, pessoal? Nossa vez. Vamos fazendo alguns testes do momento. Ai, ai. Vamos enquadrar eu e a Paulinha aqui, minha grande parceira. Qual cabelo tá maior, o meu ou da Paulinha? Tá igual, hein? É, coisa boa. Só gerando uns testes aqui. Perfeito. Coisa bacana. Encerramento, né? Oficial da nossa Black Week. Tivemos aqui uma grande semana, né? Foram quase 30 escolas, né? E sucesso total. Sucesso total. Muito, muito feliz em fazer parte desse projeto. Foi um planejamento de longa data até colocar toda essa plataforma em prática. Lembrar que a gente fez um streaming dos nossos eventos via Facebook, né? Contamos com as maiores comunidades brasileiras aqui na Austrália, fizemos pelo YouTube e também diretamente na nossa plataforma, que foi algo assim inovador, que a gente iniciou com todo um trabalho de chat com os provedores. Então foi muito bacana ter a interação não somente dos nossos estudantes, mas também com os nossos parceiros que tiveram, né, toda a disponibilidade em ajudar os nossos estudantes. Ficamos muito felizes em ver realmente o interesse, principalmente pelos cursos de ensino superior aumentarem também. Então, a ideia agora da gente finalizar realmente esse nosso evento com chave de ouro. Então, o assunto que a gente vai falar é bolsas de estudo. E eu vou falar uma coisa para vocês, pessoal, né? Eu que trabalho na Hello Austrália da Gold Coast, Thiago gerenciando a parte de Brisbane, toda a parte nacional de vendas, Melbourne. Agradecer também o pessoal de Sydney, Rafael Jacobsen, Su, Tati, Melbourne, o pessoal de Brisbane, todo mundo que está fazendo parte disso, Vitor Meneghetti, Rafael, nossa equipe do Brasil. Foi assim um trabalho em equipe maravilhoso que foi feito em prol do estudante internacional. Mas lembrando que semana que vem ainda vai ter um evento lá no Brasil também. Com certeza. Se eu não me engano, é dia 21, segunda-feira, 23, se eu não me engano, né? Vai ter a semana inteira no Brasil. Então, se você está no Brasil pensando em vir para a Austrália, essa é a tua oportunidade. Mas, Paulinha, eu vou dizer uma coisa que eu fiquei pensando antes de começar a live, na verdade, era a respeito de você. Pessoal, a Paulinha, para quem não sabe, ela está em Sunshine Coast também, e ela está no nosso background. Ela é a parte inteligente da Hello Austrália. Então, eu sou um cara que sempre que eu tenho dúvida, ligo para a Paulinha, é a nossa cabeça pensante por trás do marketing, operações. Então, tipo assim, muito do que aconteceu hoje também é por causa da Paulinha, pessoal. Mas vamos aí, Paulinha. Vamos começar falando de scholarships, principalmente das universidades que a gente falou. Eu acho que é interessante. Esse é o assunto da vez, né? As scholarships, que a gente trouxe aí muitas opções, né? Perfeito. Perfeito. Eu acho que uma das coisas muito bacanas da gente falar antes do scholarship é o processo de admissão em uma universidade, né, que é, na verdade, o primeiro passo para a gente entrar em contato com as universidades e iniciar esse trabalho. Então, Paulinha, se você puder falar um pouco da lista de documentos que geralmente a gente precisa para fazer uma aplicação de uma universidade, por favor. Sim, basicamente, Gu, o primeiro passo, né, seria realmente levantar os seus documentos acadêmicos, né, tudo que você já estudou até hoje, seja no seu país de origem, no Brasil, ou aqui na Austrália, você vai precisar dessa documentação. Pode ser COIs, podem ser os transcripts, né, os históricos acadêmicos, os seus certificados dos cursos, tudo que você precisa realmente para aplicar para a universidade tem a ver com o seu histórico acadêmico. Além disso, você também vai precisar aprovar o seu inglês, né? Porque com certeza. Esse, na verdade, é o primeiro objetivo da maioria das pessoas que chegam aqui na Austrália, que é melhorar o inglês e poder realmente estudar numa segunda língua, né? Então, você vai precisar comprovar isso para a universidade. E é importante dizer, Gu, que
sem você comprovar que você tem um inglês ou que você tem um background acadêmico ou até mesmo um background profissional, muitas vezes você não vai ser analisado por uma scholarship, por uma bolsa. Então, realmente, o primeiro passo é fazer a lição de casa e levantar toda essa documentação que você vai precisar. Além dos seus documentos também, você também tem uma tarefinha, né, a lição de casa da carta. Com Que certeza. eles chamam, que é o Statement of Purpose, que vai mostrar aquilo que você realmente... qual a sua intenção em fazer esse curso? O que você pretende alcançar na sua carreira estudando, seja um bacharelado ou uma pós-graduação. Então, no seu Statement of Purpose, na sua carta, você tem que deixar bem claro quais são os seus objetivos, né, ao estudar esse curso. Perfeito. Então, basicamente, um resuminho rápido em relação à parte de admissão, pessoal. O que a gente tem que levar em consideração é que para você entrar numa universidade, seja um curso de undergrad ou postgrad, English Requirements e também Academic Requirements. A gente sempre recomenda a parte do profissional também, a inclusão do resumê e, como você falou, uma carta de intenção, né, uma carta motivacional, que normalmente a gente chama de Statement of Purpose, colocando no papel, documentando as razões no qual você quer fazer aquele curso e o quão benéfico ele vai ser pessoalmente e profissionalmente para você, tá bom? Dando sequência, vamos falar sobre os tipos de scholarship, Paulinha. Eu sei que as universidades têm diferentes tipos, mas é possível que a gente inicie um trabalho de tipo assim, Merit Scholarship, seja Nationality Scholarship, tem uma série de coisas que a gente tem que saber. Sim, sim. Os scholarships, eles vão depender não só do seu histórico acadêmico, a gente vai ter várias opções, na verdade, inclusive algumas que a gente vai trazer aqui, dependem da sua nacionalidade. Então, por exemplo, eles podem ter uma bolsa para quem é da América Latina, uma bolsa diferente para quem é da Ásia, pode depender também das suas notas, né? E a gente vai ver que tem universidades que eles vão dar uma nota, eles vão dar diferentes scholarships dependendo da sua média acadêmica. Então, se você tem uma média, vamos supor, de 50%, 80%, você vai ter um número X, um valor X para a sua scholarship. E, além disso, também, as universidades, muitas vezes, elas fazem bolsas especiais, dependendo do curso que você vai fazer. Então, às vezes, você vai ter uma bolsa, como é o caso da QUT, eles vão ter uma bolsa especial para quem vai fazer um curso de pesquisa, entendeu? Eles vão ter uma bolsa diferente para quem vai fazer uma engenharia. Então, isso acontece muito também. E também tem bolsas que são o governo da Austrália, né? Que é o governo da Austrália que dá para os estudantes. Perfeito, pessoal. Né? Sabendo que as universidades disponibilizam determinado scholarship, né? Mediante a cada especificação, dependendo do curso também, na sua modalidade, uma série de fatores, e também o que a Paulinha, que a gente vai falar muito, que muita gente se interessa, que são as bolsas que o próprio governo dá. Uma das coisas, levando em consideração o Merit Scholarship, que a gente falou, até o Thiago falou, principalmente com o pessoal da Griffith, hoje é o GPA, essa average que os estudantes têm em relação aos scores. Então, normalmente essa é uma das métricas que eles usam para avaliar se um estudante é um high achiever, certo, Paulo? Exatamente, são as médias acadêmicas. Perfeito. Então, ó, vamos iniciar dando vazão aqui às universidades que a gente conversou. Lembrando que hoje foi um dos eventos assim históricos que a gente fez, né? Foram o quê? 5 universidades, mais ou menos, né? Torrens, ACU, Kaplan, Griffith e QUT que participaram, então foram 5, mas a gente vai tentar abordar todas que participaram da nossa feira. Então vamos começar em primeiro lugar com a QUT, Paulinha. Tiaguinho fez uma live com o Pet hoje, colocaram aqui uma free Week of English para a gente sortear, então fica ligado nas nossas redes sociais que vai ser um negócio bem bacana. QUT, Paulinha. A QUT, eles têm bolsas não só para brasileiros, né? Eles têm muitas bolsas também para colombianos e chilenos, né? Mas as bolsas que a gente vai falar hoje são as bolsas de 25%. Então, quer dizer, quando você aplicar para a QUT, como a gente falou, você vai levantar toda a sua documentação, né? Os seus históricos e tudo mais, e você vai aplicar para a QUT.
eles automaticamente eles vão analisar, né, as suas notas, e conforme o curso que você estiver aplicando, eles vão dar essa bolsa automaticamente para você, se você alcançar a média necessária, né? E aí seria um valor, um desconto de 25% sobre o valor do curso, que traz o valor do tuition bem para baixo, fica bem affordable. E vale lembrar também que, se eu não me engano, aqui Black Week é matrícula free para QUT também, certo? A taxa de matrícula para Hello Austrália é free. Fazer aqui uma técnica rápida. Vamos fazer aqui, técnico. Alô, alô, alô. Vamos ver se a gente está aqui, mais um teste. Alô, alô. Alô? Tá me ouvindo? Tamo aí, acho que tá tudo certinho. Tamo na Então, área. massa. Então, $150 de desconto? $150. Confirma? Desconto Perfeito. Mais para ainda Hello possibilidades, com certeza, dos 25% para os estudantes internacionais. Bom, levando em consideração o TAFE South Australia, certo? Pois então, Gustavo, você viu? Essa é uma bolsa do TAFE South Australia que acabou de sair, né? Eles, eu não sei se todos sabem, mas o TAFE South Australia também tem cursos de Higher Education, né, bacharelado, e eles soltaram essa bolsa no valor de $1.000 para Higher Education. Então, se você for fazer um bacharelado com o TAFE South Australia, você vai ter um desconto de $1.000. Essa bolsa, ela é super limitada, então essa bolsa é para quem aplicar primeiro. Então, vamos supor, eu não sei se eu vou fazer o TAFE South Australia lá em julho do ano que vem. Pode ser que você não consiga. Então, Entendi. quem aplicou primeiro, né, eles vão dar essa bolsa primeiro. E para os cursos técnicos, para os cursos VETs, eles estão dando também um desconto de $700. É algo novo que eu nunca tinha visto com o TAFE South Australia, para ser bem sincero, com nenhum TAFE. Perfeito, ótimo. Dando sequência em termos de Griffith University, eu que estou na Gold Coast, acho que tenho propriedade para falar principalmente, né, de inúmeros estudantes que já enviei para lá. Normalmente eles têm 3 tipos de scholarship, certo? Que a gente vai trabalhar o Merit, né, que são 20% de desconto na tuition do curso inteiro. Você tem o de 25%, que antigamente ainda era por mérito acadêmico, mas hoje, dependendo das suas notas e tudo mais, você consegue diretamente, não precisa ter uma aplicação, um processo de aplicação além da admissão, mas a bola da vez, com certeza, da Griffith é o de 50%, que realmente faz a diferença, é um baita de um desconto, mas realmente ele exige de você uma preparação maior, né, uma documentação extra, e com certeza é para high achievers dos cursos anteriores, que realmente são alunos aí de super valor, vamos dizer assim, certo? São pessoas que tiveram uma nota alta, né, nos estudos anteriores, mas a gente pensa, isso é muito difícil, mas na verdade não. Muitas universidades no Brasil já têm uma média alta, então eu vejo que muitos brasileiros acabam conseguindo essas bolsas de mérito acadêmico por terem realmente já uma média alta nos seus estudos lá no Brasil. Então não é impossível de conseguir. Perfeito. Vamos lá da sequência, só fazendo aqui mais um check-up aqui, porque o negócio é o seguinte, pessoal. Papo de scholarship ao vivo também, né? A produção aqui, vamos dizer o seguinte, só falar com a produção aqui. Tiaguinho, como é que tá? Como é que estamos de áudio? Tá legal, só a Paulinha falou um pouquinho mais alto, mas tá ótimo. Perfeito. Ok. Pessoal, se alguém quiser estiver ao vivo participando da gente, dá um feedback para nós aí, certo? Dá um feedback. O pessoal do Instagram aí também, Tiaguinho, perfeito. O pessoal do Instagram falou que você tá muito bonito. Legal, pessoal. O negócio é o seguinte, a gente aqui é genuíno, entendeu? É cara a cara, estamos fazendo, é ao vivo. O Tiaguinho passou a semana inteira fazendo live, agora é nossa vez de fazer a live também. Fechado? Bom, vamos lá, dando sequência à nossa última live, Kaplan. Vamos lá, Paulinha. Kaplan. Parceiro de longa data da Hello Austrália. Campus em tudo que é lugar da Austrália. A Kaplan, eles fizeram uma coisa muito incrível esse ano, que eu achei assim admirável. Foram as bolsas para quem é da área da saúde, né? Porque eles têm um mestrado com especialização na área da saúde. E agora também eles têm a bolsa para quem é latino-americano, para quem for fazer os cursos de business com eles, né? Então seria no valor de
20%. Para essa bolsa tem um processo de aplicação, então você vai ter um formulário de aplicação para essa bolsa e você vai ter que fazer também uma redação, né, falando por que você merece ganhar essa bolsa e como que a Kaplan, né, vai realmente ter um impacto no seu futuro profissional. E além dessa bolsa de 20%, eles vão ter também uma bolsa de mérito acadêmico de 30%, que como a Lisete falou, é uma bolsa também para aqueles que têm uma média alta, os high achievers. Olha aí, pessoal. Então, basicamente, processo de admissão para a galera daí de nacionalidade, principalmente Latinoamérica, como você falou, né? A maioria das pessoas, essa de 20%, geralmente o pessoal consegue, né, Paulinho? Sim, consegue. Eles têm também para europeus, eles têm uma bolsa também, então não é só para quem às vezes brasileiro, às vezes você tem uma outra nacionalidade ou conhece, tem um amigo que quer fazer também, essa bolsa tem também para as outras nacionalidades. Perfeito. Pessoal, interagir com a gente aqui no nosso Facebook, no nosso Instagram, o pessoal que está vendo as perguntas, a gente está aberto aqui para falar, trocar uma ideia com vocês. Paulinha, Swinburne University. Vamos lá. Certo. A Swinburne, eles têm várias scholarships. Eu vou falar para você que nem coube aqui no material. Pode falar, que eu verdade, fiz. tem bastante coisa, pessoal. A Swinburne é em bastante. Melbourne, né, em Vitória. Eles têm uma grande gama de cursos e as scholarships deles vão até 75%. Eles têm uma bolsa, inclusive, até para quem está fora do país estudando online. Essa bolsa de 30% não é uma bolsa para quem está dentro da Austrália, mas se você tem alguém que está fora do país, que quer começar a estudar já online, essa bolsa vale também. Então, para o pessoal que está lá no Brasil. Eles também têm um esquema de refund de curso de inglês, então se você precisar estudar o seu curso de inglês com a Swinburne antes de começar o bacharelado ou mestrado, eles também fazem um refund de 10 semanas, então você praticamente vai estudar o inglês de graça. E aí vem as bolsas de mérito acadêmico, que daí valem para bacharelado e pós, né? E aí essas bolsas vão variar conforme conforme o curso, mérito acadêmico, mas pode chegar até 75%. É uma das maiores bolsas que a gente tem aqui e eles têm, mas assim, não quer dizer que, não, só quem tem uma nota muito alta que vão conseguir. Eles têm bolsas menores também, a partir de 20%, né? Dependendo da sua média, né, dos estudos anteriores. Então, é uma excelente opção. 75%? Muito bom. Meu Deus. Muito bom mesmo. Praticamente a universidade inteira paga, né? Sim, sim. Vai ser o preço do VET. Com certeza. Aí, pessoal, vale a pena ficar ligado aí também, hein? Também Swinburne participando da nossa Black Week. Bom, vamos lá. Dando sequência, CQU University. Só para falar bastante da CQU. Tenho entrado bastante em contato com eles a respeito para uma galera que quer fazer mestrado em pesquisa, PhD, entrando em contato com supervisores, indo atrás, e o pessoal tem respondido bem legal a respeito disso. Mas, em relação à scholarship, Paulinho, o que eles oferecem? Bom, a CQU também está com várias opções agora para quem quer estudar. Eles têm a bolsa de 25%, e essa bolsa de 25%, dependendo da onde você vai estudar, você não precisa comprovar mérito acadêmico. Ou seja, se você estudar em um dos campos regionais da CQU, principalmente em Bundaberg, Cairns, Gladstone, Mackay, Noosa, Perth, Rockhampton, Townsville, você automaticamente consegue essa bolsa de 25%. Então, é uma excelente opção para os estudantes. Costumava ser 20% essa bolsa, agora eles aumentaram para 25%. Além disso, eles também estão dando um desconto de $1.000 para quem fechar com eles, né, para quem se matricular e fizer o pagamento do próximo semestre adiantado. Então, você ganha um desconto de $1.000 mais a bolsa de 25%. E a CQU, nesses campos, em alguns dos campos, não são todos os campos regionais deles, eles também vão ter a Destination Austrália. Ô, louco! Para alguns cursos, né, em alguns campos eles também, e você pode combinar a Destination Austrália com a bolsa de 25% da CQU. Bom, então 25%, né, do curso inteiro, mais os $15.000 anuais, dependendo do curso também, a gente pode chegar, sei lá, 40%, quase 50% de repente? Assim, é uma coisa muito incrível que eles estão oferecendo realmente para os estudantes, e não são todas as universidades que oferecem algo nesse sentido. Uma das coisas bacanas para o pessoal que está assistindo também, hoje a gente fez uma pesquisa rápida no nosso Instagram a respeito da galera que está pensando no Graduate Visa
e a gente teve tipo assim, uma lavada das pessoas que realmente hoje estão indo para o postgraduate visa, né, mediante a ensino superior, do que o work stream, né, dos cursos em demanda. São muitas vantagens, né, Gus? Você ganha pontos, você ganha mais tempo, né? Você ganha mais tempo para ficar trabalhando com full work rights, né? Trabalhar full time, sem limite de horas aqui, aí conseguir a sua oportunidade para se destacar na sua carreira ou para mesmo conseguir um visto de trabalho ou um visto de residência aqui, né? E para quem estuda nessas áreas regionais, onde a gente tem essas bolsas especiais, você consegue mais tempo de graduate visa, você consegue estender o seu graduate visa. Então, realmente, se você fizer as contas, né, do tempo de Austrália que você vai conseguir e do que você tem que investir, é um investimento que vale. Fazendo pelo montante todo do tempo que você vai ficar, sai mixaria, vamos dizer assim, né? E ó, vale lembrar, hein, pessoal, a resposta do quiz do nosso Instagram hoje, na verdade, é para quem faz universidade em área regional, a resposta é 3 a 4 anos de graduate visa, certo? Eu coloquei ali 2 anos, mas na verdade é para grandes cidades onde não estão localizadas em áreas regionais, e 18 meses para quem faz os cursos de no mínimo 2 anos para áreas em demanda. Então, para a galera que participou, muito obrigado. Paulinha, vamos dar sequência. Outra bola da vez aí. Essa aqui eu vou deixar você falar, hein, Gustavo? Show de bola. Essa é uma das coisas que eu gosto bastante. Deixar aqui um alô especial para Dani, né, que dá uma força muito grande para nós, lá na Southern Cross University, galera. Southern Cross University. Eu moro na Gold Coast, ela fica em Kira, do lado do Coolangatta Airport. Então, tipo assim, em termos de localização, para mim, tipo assim, a minha favorita, vamos dizer assim, do local que eu moro, do local que eu gosto de estar. E eles têm campus também em Lismore, que basicamente a gente fala que é próximo de Byron Bay. Então, principalmente naquela região, né, de Northern Rivers, que a gente fala, North New South Wales, né, Byron Bay, Brunswick Heads, Fingal, Cabarita, para a galera que se amarra. Que é uma região maravilhosa. Na minha opinião, é o lugar mais bonito na Austrália. E Coffs Harbour também, né, continua fazendo parte da North Coast ainda, mas, né, local incrível, principalmente pela área aí do setor de estudos marinhos. Bom, vamos lá. A Southern Cross tem, para estudantes internacionais, $8.000 por ano de desconto só por ser estudante internacional. Então é o seguinte, fez a matrícula, ganhou 8 mil. Tipo assim, maravilhoso. Vamos lá, se matricula, ganha $8.000. Curso mestrado de 2 anos dá um total de 16 mil, que isso, dependendo do valor do curso, é quase 30%, vamos falar a verdade. E você fazendo um bacharelado de 3 anos, até 24%. $24 mil, desculpa, pessoal. Mas uma das coisas que tem que deixar ciente, tem que passar nas matérias. A partir do momento que entrou, tem que estudar. E uma das coisas é bacana, tipo assim, Paulinha vai começar, se eu não me engano, uma universidade Zoom aí também. O Thiago já tem 2 universidades aqui na Austrália. Eu tenho também muita vontade de fazer, vou fazer. Tem que se dedicar, galera. Tem. Tipo assim, tem que estudar. Vale a pena, é possível, mas tem que ter o comprometimento, né? Para a gente atingir o resultado, a gente tem que ter o quê? Comprometimento e as ações. A ação é estudar. E é maravilhoso. Assim. Na verdade, eu já comecei meu curso e assim, é claro que você tem que estudar, você tem que se dedicar às suas horas ali, mas é um estudo que é muito gratificante, sabe? Porque você está estudando numa outra língua, você está estudando numa universidade na Austrália, e isso, o desenvolvimento pessoal, profissional que você tem, assim, como que eu posso dizer, não tem preço realmente você fazer isso, sabe? E não só a Southern Cross, mas todas essas universidades que a gente está falando aqui, eles têm um excelente suporte ao estudante. Então, você não vai ter que fazer tudo sozinho, sabe? Você tem sempre um suporte, você tem sempre um representante, você vai ter sempre a Hello também para te ajudar, mas você não é algo que, assim, que é impossível de fazer, sabe? Com certeza, eu realmente posso dizer para você que eu tô adorando. E vale muito a pena, pessoal. A gente realmente acredita nisso, né? Por isso que a gente é tão apaixonado pelo que a gente faz, né? Eu sou filho de professora, né? Eu fui criado com educação internacional, viajando. Então,
né, o estímulo educacional numa experiência fora do país, ele tem, tipo assim, 100% de participação ativa, e acho que é o que move. A gente que eu moro na Austrália há quase 9 anos, né? Tipo assim, a gente sempre falava assim, muita gente vai embora, você deixa de fazer amigos, mas é o seguinte, pessoal, aqui é um ciclo que toda hora chega a gente fala de um troço tão novo a cada dia, é educação, é viagens, é turismo, sabe? Então a gente se alimenta muito dessa parte cultural, essa parte de estudo, essa parte de viagens. Então, tipo assim, galera, a gente realmente respira, né? O mercado de estudantes internacional e o que a gente fala assim, é skin the game. A gente realmente faz parte do negócio. Viemos como estudante internacional, todo mundo aqui estudante internacional. Eu estou fazendo meu curso de coach, você está fazendo o teu graduate diploma, Já tipo estudei assim, meus cursos vocacionais, todo fiz meu mundo. inglês aqui, então a gente não vai falar para vocês fazerem algo que a gente não faria. Exato. Basicamente é isso. Então, a Southern Cross School, eles estão, para quem vai para Lismore, que é ali do ladinho de Byron Bay, Verdade. eles estão com a bolsa de acomodação também. Então, você já está com a sua moradia paga 6 meses, se você né? for estudar lá pelo primeiro semestre inteiro. Então, moving on, a gente também tem, que inclusive é onde eu estou estudando, a Torrens University, né? Eles também têm uma gama de bolsas que variam conforme os cursos e também conforme a nacionalidade. Então, para quem é América Latina, para quem é brasileiro, para quem quer fazer um MBA, né, que é basicamente o curso que eu estou fazendo, eles vão ter 30% de bolsa de estudos. E é uma faculdade sensacional, eles têm nas principais cidades da Austrália e também Adelaide, né, que é a área regional. E fica aí a nossa dica para quem quer estudar, eles têm uma grande variedade de cursos também. Olá, hein? Eu sei que na parte de design, a parte de health também, a gente tem, se não me engano, 15% de scholarship para os estudantes. Né? Para a galera de nutrição, bacharelado de nutrição que tem em Sydney, ó, fica a dica também. Opção. Show de bola. Bom, ACU, a PUC da Austrália, Paulinha. Universidade Católica, eles também têm várias cidades aqui da Austrália, inclusive aqui em Brisbane, Melbourne, eles têm área regional em Vitória, em Balará. Inclusive, a gente fez uma live uns tempos atrás com uma estudante nossa, né, que está fazendo curso na ACU. A ACU, eles são muito conhecidos pelo curso de enfermagem. Eles têm, inclusive, uma parceria com o TAFE aqui de Queensland, né, aonde você faz o diploma de enfermagem lá e aí você consegue completar o bacharelado de enfermagem com a ACU em menos tempo. E esse curso deles lota, então, se você pensa em fazer, tem que se programar com muita antecedência. Por exemplo, para o ano que vem já está lotado esse curso. Então, se você for fazer esse pacote, né, com o TAFE, você já se matricula para poder daí conseguir começar o curso lá em 2022, porque corre o risco de, se você não se programar, né, você não conseguir entrar. Mas não só enfermagem, eles também têm cursos na área de educação, cursos de social work, que é uma área assim, que está em muita demanda, né? E eles têm a bolsa deles de 50% do curso, que infelizmente, para o primeiro semestre de 2021 já fechou. Essa é uma coisa muito importante, galera. Para quem quer fazer faculdade, é sempre bom se programar com muita antecedência. Porque em algumas universidades, como a própria ACU, a bolsa tem um período que você tem para aplicar. Passou aquele período, você não consegue mais aplicar. Mas, graças a Deus, eles não têm só essa bolsa. Eles têm a bolsa de Academic Global Excellence também, né, que são para os cursos de Business Information Technology. Então, se você pensa em estudar algo na área de tecnologia, eles têm essas bolsas que são tanto para curso de bacharelado quanto para pós-graduação também. Show de bola, pessoal. Aí, ó, informação importantíssima. Planejamento é a alma do negócio, hein? Vamos dizer o seguinte, 6 meses de antecedência, né? Acredito que sim. 6 meses eu acho que é um tempo bacana até para se planejar financeiramente, né? Eu acho que não deixar as coisas para a última hora, né? A gente está né, exposto a muita coisa que pode acontecer, programas podem mudar, leis podem mudar, então quanto antes a gente planeja-se, melhor para nós, né? E eu falo até para quem está pensando em fazer um curso técnico. Com certeza. Porque às vezes você pode fazer um curso técnico pensando na faculdade Com que certeza. você vai fazer depois. Quem faz um diploma aqui, muitas vezes consegue eliminar um bom período de um bacharelado aqui. Então, se você, não tem dinheiro para fazer uma faculdade agora, conversa com o consultor,
fala que você tem talvez interesse de fazer isso no futuro e ele vai mostrar para você quais escolas que têm parceria com universidades que você pode estar estudando para já planejar isso para um segundo visto, por Com exemplo, certeza. sabe? Sabe o que eu geralmente faço, Paulinho, que é muito bacana? Eu falo com os estudantes que realmente querem, eu preparo um dossiê de documentos. Então eu organizo tudo que Tudo que vai precisa precisar. ser feita, que daí é só a gente dar vazão. Vamos aplicar para as universidades que querem, né? Principalmente com bolsas, essa daqui vai dar Aí mais. já tá tudo pronto, Então, sendo né? pronto com antecedência, vale lembrar também que o próprio governo da Austrália dá para os estudantes internacionais um benefício de traduzir documentos, né, Gratuitamente, né? gratuitamente, mas, claro, demora um pouco mais para chegar, né? Claro que Sim, você sim. precisa, a gente tem todos os nossos tradutores parceiros, mas se você tem tempo, por que não usar desse benefício? Exatamente. Quem se planeja sai na frente. Então a gente já está quase chegando no fim aqui da nossa live, pessoal. Aguenta mais um minutinho Mais um aí, pouquinho! que a gente vai falar de área regional aqui com a University of Southern Queensland. Mais uma universidade aqui de Queensland. Eles estão em Toowoomba, né? Eles têm, nossa, muitos cursos. Assim, eles têm opção para todos, praticamente de todas as áreas. E eles têm uma bolsa, que inclusive a gente teve estudante que conseguiu, se eu não me engano, esse mês ou no mês Eu passado. consegui uma hoje. Você conseguiu? 25%. Olha Aham. lá. Aí, Aline. 25% recebeu já a carta de oferta aqui da Aline. Uhum. E ela vai estudar em Toowoomba com essa bolsa de estudos. Então, assim, basicamente a única coisa que você precisa é cumprir os requisitos básicos do curso e ter o seu nível de inglês. Ótimo. Essa bolsa você não Assim. precisa ter uma média acadêmica muito alta, nada nesse sentido. E aplicar, né, obviamente, e escolher o curso que você quer fazer. Eles também têm uma bolsa para quem quer estudar enfermagem, né, o nursing, que daí é de 10%. Também é da mesma forma, você só precisa cumprir os requisitos acadêmicos do curso. Show de bola! Cobrimos Toowoomba, fica aqui basicamente 1 hora de Brisbane, né? Para quem não sabe onde é que fica, é isso, Não certo? é muito longe daqui, não. Perfeito. E é uma cidade bem bonitinha lá, viu? E tem oportunidade de trabalho. É onde tem, se não me engano, o Festival das Flores, né? Acho que Sim, não sei se é tem. primavera. Eu tive uma cliente minha que foi sponsorada lá Aí, ó. em Toowoomba. Na verdade, 2 clientes minhas. Galera da parte da agricultura também, né? Que tem muita coisa, muito trabalho, né? Sim. Então, tipo assim, tem espaço para todo mundo, né? Vamos falar a verdade. E eles têm também a bolsa de acomodação, que também pode combinar com essas outras bolsas. Show de Então, bola. primeiro semestre, seu acomodação For na free, for free. E para encerrar, a gente tem um provedor de Higher Education, né, de ensino superior de Sydney, que é a AIT, que eles também estão com uma bolsa que eles lançaram essa semana, inclusive, com um desconto no total de 3 anos, né, porque os bacharelados são um total de 3 anos, um desconto de $12.720. Então, assim, é uma ótima opção para quem quer estudar na área de tecnologia, design e mídia interativa. Eles têm cursos de 2D, 3D, design, vídeo, filme e games. Olha lá, hein? Pra galera de Sydney, ótima opção. É lá que a Thaís trabalha? Exatamente, Thaís. Um beijão pra Thaís, viu? Bom, vamos lá. Uma das coisas super importantes que todo mundo fala, nossa senhora, eu vi falar, meu Deus, um dos posts que mais, né, faz sucesso na Hello Austrália, o tal do Destination Austrália. Paulinha, você que é especialista no Destination Austrália, falar nisso, Mateuzinho, hein? Mateuzinho conseguiu o Destination Austrália, tá estudando na SAI lá de Byron Bay, pô, parceiro de música, ó, Mateuzinho, vai ser tipo assim, um crânio musical, assim, artista famoso, ainda bem que a gente é amigo dele agora também. Vai pegar o Global Talent. E tem também a Ju, que conseguiu, está estudando enfermagem, ela conseguiu no ano passado essa bolsa Destination Austrália com a Universidade de Sunshine Coast, lá na minha região onde eu moro. E eles começaram essa bolsa no ano passado, esse ano eles abriram de novo, e tem que ficar de olho, galera. A gente sempre sabe porque a gente fica de olho, a gente está sempre procurando saber, sempre se informando, né? Porque não tem exatamente um site, Gustavo, que você vai entrar lá e vai estar falando todas as bolsas que tem do Destination Austrália lá. Então, você tem que realmente fazer a sua lição de casa, que é o que a gente faz aqui, que é entrar nos sites, olhar, perguntar e pesquisar para saber quais universidades que estão. A gente teve a própria Universidade de Sunshine Coast, dessa última vez eles abriram só para quem é australiano, só que uma das universidades que a gente falou aqui, que é a CQ, eles estão com a bolsa de Destination Austrália. James Cook,
né? Também. Teve James Cook, teve. Também em Cairns, né? Exatamente. Então, assim, a gente sempre tenta avisar vocês, a gente está sempre publicando nas redes sociais. Então, é muito importante seguir a Hello, acompanhar realmente o que a gente está divulgando, né? E fazer essa lição de casa. Então, sempre que tiver, a gente vai postar. E é uma bolsa que é algo incrível do governo, realmente incentivando as pessoas a irem para áreas regionais, cada vez mais, né, com esse incentivo do Graduate Visa. Então, você vai para uma área regional, você consegue uma bolsa, você vai ter mais pontos, você vai conseguir mais tempo no seu Graduate Visa. Então, eu só vejo vantagens. Não, perfeito. E eu acho que uma das coisas muita coisa que aconteceu hoje, por exemplo, né, o próprio Tiago estava conversando com o João, né, a respeito de algumas informações que a gente recebeu de primeira mão, por exemplo, né? Nem foi divulgado, abriram já para a Hello Austrália. Sim. Vale lembrar também que tem muita universidade que quando tem os lançamentos, né, de scholarships, por exemplo, do governo, que na verdade é tratado de forma individual por cada instituição, a gente recebe muita informação antecipada também, porque ele sabe que a gente tem uma referência em relação a recrutamento de estudante internacional. Então, tipo assim, muitas vezes eles pedem até o nosso feedback. com também, certeza, né? com certeza. Para vocês verem a quantidade de parceiros que a gente teve na nossa Black Week, né? De tipo assim, de muito valor, né? Muito valor agregado, né? A gente está falando tipo assim de uma indústria como um todo na Austrália. A gente não quis só movimentar um determinado estado, uma determinada região, não. A gente está tentando algo para ajudar todo mundo. E como você disse mesmo, não necessariamente só o pessoal que está na Austrália. Se você está fora da Austrália, você pode acessar algumas bolsas de estudo também. Mas, para a gente encerrar a nossa live hoje, falamos em relação a todas as escolas que participaram. Eu acho que, tipo assim, vale a pena a gente só dar um finalzinho a respeito de, tipo assim, principais dicas para uma aplicação de sucesso, seja de uma universidade e seja para uma bolsa de estudos. Antecedência, fazer a sua lição de casa, então ter os seus documentos acadêmicos. Requerimentos, né? Vamos lá. English acadêmicos, muito importante. Inglês. Pessoal, é difícil a gente fazer uma aplicação para uma universidade, vamos dizer assim, sem a gente ter determinados documentos. Eles pedem para nós. Às vezes eles nem analisam e falam, traga isso para mim. Ou até mesmo, você não precisa necessariamente já ter o nível de inglês, porque você sempre pode fazer um curso preparatório de inglês também na universidade, mas é bom você saber o seu nível, né? Com certeza. E é por isso que é importante também a antecedência. Exato. Se você for precisar estudar o inglês antes, né, você se planejando, você consegue fazer isso a tempo, ou até mesmo achar uma escola, que muitas das escolas que a gente teve aqui hoje, né, como a própria ILSC, a Browns, eles têm parcerias com universidades. Com certeza. Né? Uma das coisas que eu acho bem importante dizer para a galera que eu acompanho muito é o seguinte, pessoal, se você, né, no teu visto de estudante, deixou para trás um certificado, não terminou aquele certificado que você estava com dificuldade na tua tênis ou mesmo no teu progresso acadêmico, isso pode ser crucial na tua aplicação, de repente, em uma universidade no futuro, porque eles analisam esse tipo de coisa e eles vão questionar você, tipo assim, e aí, por que você não terminou esse curso? Né? O que acontece? Então, pessoal, vamos focar no estudo. Começamos, vamos terminar. Sei que imprevisto acontece, às vezes com certeza é difícil, mas existem razões, vamos, né? Com certeza. Mas se você está estudando um curso, termine esse curso, estuda direitinho, pegue todos os seus certificados, guarde os certificados. Às vezes a pessoa até fez o curso, mas esqueceu de pegar o certificado. E aí, na hora que precisa, é difícil, às vezes já passou muito tempo. Então, realmente tenha guardadinho isso, faça uma pastinha, tire foto dos seus certificados, Exato. Guarde, backup, escaneia, bota no e-mail, manda para você. Hoje tem cloud, hoje tem WhatsApp, hoje tem tudo, pessoal. Não tem desculpa. Tem que terminar o curso. Tem até um grupo no WhatsApp que é um grupo comigo mesma, que é para mandar as coisas lá para ficar guardado. Mas é isso aí, pessoal. A gente agradece aí de coração todas as escolas que apoiaram a gente nesse evento. Cadê o Thiaguinho? Vamos chamar o Thiaguinho. Thiago, vem cá, Thiago. Os staff da Hello aqui. Cadê o Zé? Vem cá o Zé também, vem cá. Tá Vamos todo lá. mundo aqui muito feliz com o resultado desse Aê! Muito obrigada a vocês por acompanharem, comentarem, curtirem. É isso aí, galera. Hello
Referência, pessoal. Tamo junto. Valeu a presença de todos. Paulinha, muito obrigado pelo bate-papo, né? Nossa primeira live juntos aqui. 7 anos praticamente trabalhando junto, né? O cabelo tá parecido, o meu tá maior. Valeu, galera do Instagram, galera do Facebook, galera do YouTube, galera da plataforma, galera que tá ao vivo aqui na Hello Austrália. Muito obrigado a todo mundo. Fica aqui a nossa energia positiva. O ano foi difícil, mas 2021 vai ser muito melhor. E a gente está aqui para ajudar vocês com tudo que vocês precisarem em relação à educação e à experiência internacional. Valeu, galera. Um grande abraço e eu vou passar na câmera aqui para desligar.